Census 2027. We all know that the first experiment initially started by, after 1931, started by Karnataka government, but the results are not out. And then Bihar state government has done caste survey in spite of, in the background of demand for the national level caste census since 2011. Bihar government also come up with a clear-cut reservation policy based on the survey, but the reservation policy, which actually intended to provide reservations for OBCs, CBCs, and SCs and STs, was struck down by Patna High Court, and now they appealed in Supreme Court. But the results of survey, Bihar survey, is already there in the public domain. We also, and the third kind of experiment conducted by Telangana government through, as the promise given by the state government during the election campaign by the Congress party, that they will conduct a state level socio-economic, political caste survey in the state, and they have conducted the survey, and now the survey report is also out, and we are glad that we have with us the vice chairman of the empowered committee, which actually constituted by the state government, and the committee, the high level independent expert working group on Seeepc was actually constituted by the state government, and within the time period of 2.5 months, 3 months, they have submitted the report. Though there are apprehension by certain caste organizations that their communities, their numbers are being actually reduced, showed in a lower numbers, and they also criticize some communities have been exaggerated the numbers. And when we compare it with the 2011 census, the SC/ST data, and the overall numbers were actually having some problematic concerns raised by the caste organization. But the main important aspect, the takeaway of this survey is the CBI index, the backwardness index that was actually designed by this committee, is considered to be one of the very important model to be considered by the union government before conducting census 2027, because in the first phase, HLO household level operations stage, the union government is not conducting the entire comprehensive caste survey, so caste census. Only in the second phase, that is population enumeration stage, PE stage, they actually wanted to conduct it. So what is the basis for how they wanted to conduct it, and what parameters they wanted to conduct, take the different kinds of data sets. So that is actually not clear and not cleared by the union government. So till now, that entire operations mechanism is not clear, but I think Honorable MP P. Wilson has written to Home Minister, and he has given some clarity. He wanted to express now it in this roundtable conference. So, but I think this survey, this report, CPEC report, should be considered and seen beyond the reservation discussion debate. The kind of data sets we got it in this report is very much important to formulate the social policies, to formulate the economic policies, and for any kind of public policies, this report should be considered before making any kind of policies in the state. Because if you can see the child labor kind of report that is actually available in this report, and the land holding of different communities, and each table actually gives us very important insights of different castes, not only SC/ST caste but also OBCs and upper caste.
So that is one very important takeaway for formulation of social policies, for formulation of public policies, for formulation of economic policies, of addressing the anomalies within these categories. The second important aspect of this survey report is which actually we consider it as very important to give a kind of empirical data to actually address different kinds of concerns that are raised against EWS. Recently, we also seen an article written by Professor Bangya Bukya, who is also one of the member of this committee. He has given a clear cut data set that all of them are actually above the state average and of when you compare the backwardness index, and all are advanced stage in different parameters. So we also need to actually look at these aspects. Third thing is that the distribution of wealth is another areas where we also need to discuss. And finally, if we actually, as a social science students from this state or any other state, if they wanted to compare Bihar and Telangana government, or within this state, I think each maybe table should be considered as one PhD thesis. That is the kind of data set we have in hand to compare the data, to address, to again go to the field for a qualitative work on field level qualitative research work, and then dig into the data set and then explore the different kinds of insights on the data. So with this note, maybe we will discuss more. We wanted to actually request Professor Kanchayalaya to initially give a kind of opening remarks for this roundtable conference, and then we'll go to the other panelists. So over to Professor Kanchayalaya Shepherd. Friends, at the outset, let me thank the OBC students of Hyderabad University, particularly Kiran, for organizing this roundtable on Telangana socio-economic, educational, employment, political and caste survey. Now this is called survey, not census, because census will be conducted by the central government, by the constitutional body called the Register of Census of India. So any other state government enumeration of people cannot be called census. So it is only a survey. And ultimately, if the data goes to the court, the national census are taken as the standard yardstick as against the state government database. So therefore it is called survey. Now, as Kiran rightly pointed out, there were 3 state governments that attempted. Karnataka tried through the Backward Class Commission during Siddaramaya's first phase of chief ministership, but it was contested by various forces because the OBC Commission has limited powers and it is meant to OBCs. So naturally the upper caste and the Dalits and others do not accept any database that is collected by the OBC Commission. Now then came the Bihar caste survey. That was done when
Nitish Kumar and RJD were the alliance in the state government, because BJP would not have perhaps allowed that, but Nitish and Tejasvi Yadav were Chief Minister and Deputy CPM. So they conducted. But methodologically, there is a fundamental difference between the Telangana caste survey and the Bihar. So Bihar survey was done through a mobile app. Now, mobile app, in certain areas it works, certain areas it doesn't work, and we know the Bihar kind of backwardness and accessibility of Wi-Fi and net connectivity. So, but however, it collected the basic caste-wise population numbers, and it released percentages of caste and total caste of each caste, and then based on that it worked out the database of how many OBCs and how many more backwards, how many upper castes each caste was there in that. It was released, and then they demanded on the central government that there should be a central caste survey as well. But that was 2024 election, before 2024 election. Meanwhile, after 1931 census, the Congress government, starting with Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel as Home Minister, did not collect caste details. Those censuses were happening every decade. Now, at that time, the discussion was that in independent India, caste census would only strengthen casteism and caste identities. Therefore, let us leave that, and over a period of time, caste could be gradually, annihilated or changed, whatever they thought. But Ambedkar was quite sure that it won't go. But even then, they had to collect the scheduled caste and scheduled tribe caste data and religious data. Hindus, Muslims, Sikhs, so Jains. So religion column was retained in the caste, in the national census. So as a result, we know the total population of scheduled castes and also each scheduled caste, major castes and major religions. Actually this whole census idea, and that too computing caste details in the British period, was a fascinating history. When they first collected data, I think in 1889 or something, they had put only religious category. So all the tribes and all the untouchables were included in Hinduism. So vis-a-vis the Muslim population, the Hindu population was enlisted, and it was massive. At that time Bangladesh and Pakistan were part of India. So
Muslims thought that they were shown less, the Hindus were shown more, because the Adivasis and untouchables who don't belong to that religion were deliberately included in Hindu religious data. So at that time, a very famous Muslim leader based in England called Aga Khan, he sent a delegation to the British government. He himself came and met the Viceroy and said that, see, Hindu religion is not though well defined. There are certain fundamental characteristics of religion, and the tribes which live in the forest and the scheduled caste, scheduled tribes cannot be included in Hindu religious category. Now then they have shown that a religion should allow a priest or a mullah or a pastor to every house if it is part of the religion. So whereas Hindu priests, Brahmin priests don't go to tribal houses and Dalits, untouchables. That is one. Then the cow worship. Whereas the Dalits and Adivasis are cow meat eaters, they don't worship, whereas Hindus, they did not look at OBC culture also. They allowed the Shudras to be part of the Hindu broad category, fourfold Varna order. So out of the Varna, groups were defined by them as non-Hindus. So they said, when you collect next census, you have to show these people separate. They are not Muslims, they are not Hindu, but they are tribals and untouchables. So that the British has started enlisting untouchables as a separate category, tribals as a separate category, and religions. So this continued, and that is the reason why, based on that British data, Ambedkar argued in the round tables that we should have a separate electorate based on our population data. There was census. Now this is what Gandhi was opposing. So we should not collect the separate data of untouchables and Adivasis. They should be seen as part of Hinduism. So Hinduism was supposed to be the overall one religion irrespective of caste. That was Gandhi's position. You know the entire debate about separate electorate of Muslims and Ambedkar's agenda of scheduled caste. Now in this, the Shudras, how many of you are OBCs here? All of you? Okay, how many of you are Dalits? Yeah, there are 2, 3. So one problem is the Shudras could have also been shown outside Hinduism, because they too did not have the right to priest except I think the priest going and doing rituals in Shudra houses is a very recent phenomenon. Not even 2 centuries or only after the British, and maybe out of the fear of the Muslim expansion, Islamic religious expansion, they were allowed into temples, Shudras, to just visit, not go into deeper temples. So there was not much difference between untouchables and Shudras in terms of religious treatment. They were also seen as polluted people. Agriculture was seen as pollution.
and mud was never touched by priests, kshatriyas, vaishyas, no tilling of the land, no cattle rearing. So leather was seen as untouchable to start with. That is the reason why. Is there any one of you have studied or you have in your subjects ancient Indian history or ancient philosophy? History, yeah. Okay. Now, but political science? How many of you are from political science? Yeah, so very few. Sociology? Okay. Anthropology you have? Okay. See, in India in ancient times, the writers of Vedas, though they were written on Talapatras only from 3rd century onwards, they did not write on leather scrolls like the Greeks and Israelites, because leather scrolls were seen as untouchable. Now that is the reason why most of their writing disappeared, because how can a writing sustain on Talapatra? With the liquid, it will be wiped out, and Talapatra is a very small thing, preservation. Whereas leather scroll, you fold it and put it in pots and then preserve. So those countries where leather was not untouchable, they wrote on leather scrolls. So here the Brahmins never wrote on leather scrolls. Till the modern paper emerged, they were only writing on Talapatra or wooden plates. So that is the reason why many of their writings disappeared. They didn't sustain. So the Shudras were not really part of the what we call Dvijas, who have cross thread and priesthood rights and king rights and business rights and so on. So in any case, by the time we got the freedom, the British included Shudras and OBCs as part of the Hindu fold. Now that had its own problem. So now when 1990 Mandal debate started, I think many of you were not even born by then. So at that time, the Supreme Court, when the case went to the Supreme Court, said where is the data for what you are defining as OBCs to decide how much reservation they should be given. And the castes that are fighting for reservation, and what is the basis for that reservation? Mandal Commission report. Now the Mandal Commission report defined all Shudras as backward classes. In Andhra Pradesh, Telangana, Reddis, Kammas, Velamas, Karnataka, Lingayat, Vakalinga, Maharashtra, Maratha, and Patels, Jats in UP. All of them were part of the historical other backward class. So Mandal defined them based on historical agricultural work, artisan. Whoever was doing agriculture, whoever was doing artisanal work, and who did not have the right to sacred thread, right to priesthood, right to read Vedas. So they were all defined as Shudras. But the Supreme Court did not accept the definition. Supreme Court said, now where are your numbers?
SC/STs have numbers, 15%. So Muslims have numbers. And Hindus as a religion has numbers. Men and women have numbers. In census you have men also enlisted, women are also. So where are your numbers for backward classes? So what they did finally was, so whatever could be the demand, we cannot allow reservation to cross 50% of the total jobs and employment. Therefore, what they did, the SC/ST reservation numbers and there were these handicap reservations. So those numbers added together and the remaining could be given to OBCs. That's how they have come to a conclusion of 27%. So it is not a logically valued line. So then, since then, the OBCs were demanding for caste census. You count all castes and then whatever OBC, then what happened? Even much before Mandal, when there was a Kaka Kalelkar report based on Ambedkar's demand that the Shudras, how many of you read Ambedkar's book, Who Were the Shudras? No, I think as the Central University students, you have to read some of these basic books. Otherwise, tomorrow, your own interviews, your own job, if you don't read some of the critical books of Indian writers and thinkers, you'll have problem. So don't confine to your examination books. Read beyond. So Ambedkar wrote that book for the first time called Who Were the Shudras? So based on that, the demand for Shudra reservation and Ambedkar himself defined in the constitutional frame, these people, if cannot be defined in terms of state caste, they should be called other backward classes. And this amendment was made as the first amendment based on the Periyar Ramaswamy anti-Brahmin movement, first amendment to the Constitution. So based on that, they were supposed to give some reservation. So what Nehru did is, he appointed a Kaka Kalelkar commission. The commission recommended some reservation, but finally at the end he wrote in the introduction, I think that this is, even our report recommends reservation, I feel it need not be implemented. He was a Brahmin, so he did not think of some committee members may be demanded for implementation. So he negated his own report. So what Nehru did is, let the states work out their own reservation. So that's how South Indian states worked out their reservations from roughly 1978 onwards. Some reservation based on each state. So however, this phone. That's an alert call from government. Put all the phones on silent. Sir, that's an alert call from government side. Huh? That's an alert call from government side. That's a checking call for all phones. They just keep Alert call. Yeah. Alert call from government. Yes, sir. Notification. It comes on all phones? Yeah. Yes. I never realized. Alert. Yeah,
emergency severe alert. so, so anyway, the whole demand was from OBCs, take a caste census properly in every decadal census. But even Congress governments were avoiding that. So there was larger demand. At one stage, BJP was agreeing for collecting caste surveys. Finally, in 2011 census, when UPA was in power, even BJP demanded that caste details should be collected. Advani was leader, Sushma Swaraj and but what Congress government at that time did was, not in the proper census, we will collect socio-economic separate survey along with caste. They collected, but after the data was pulled up, they abandoned it and did not declare. There was a fear of several castes accusing and blaming or whatever. And basically, the upper castes were not interested. So, in 2024 elections, Congress took a stand. Maybe because of Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra, Bharat Jodo Nyaya Yatra, he declared he was positive for caste census. So, when it put it in its manifesto, then for the first time, Congress had to tell its state governments, go for serious caste census, what he called X-ray of the society. So, caste census will be the X-ray of society. So, the Telangana caste survey is the first comprehensive, methodologically systematic caste survey. Not even of Bihar, not even of Karnataka. Because I'll tell you briefly why. Not even Tamil Nadu. No, Tamil Nadu never did caste survey so far. It is going by, Tamil Nadu gives all Shudras from Mudaliyars and Nayakars, all of them are part of OBC in Tamil Nadu. That was the Brahmins, Shettiars, and few others who were considered to be thread-wearing. They were excluded. The remaining are OBC in Tamil Nadu. So that's a different thing. Now they may also demand it. So this methodology is different because it prepared roughly about 67 questions in the questionnaire form, and then about 26 or so sub-questions. And all these questions, they were put in the proper questionnaire administered to the people. First they did home survey, house listing, and second phase proper, about more than lakh enumerators were employed. And before that, they prepared a manual. Every enumerator will have a book of manual. And in the manual, they gave all caste names that existed in Telangana. So first scheduled tribe, all scheduled tribe castes, scheduled caste, all 59 castes, OBCs, BCA, BCB, BCD, and BCE called the Muslim BCs, and there is a BCC called converted Dalit Christians. They have 1% reservation in Telangana now. I don't know this is there. So
their column was also there. And then there is a column called others. For example, migrants are there. Their caste names are not in the manual. That is one. And there is another column. Some people went to the court, High Court. They wanted no caste, no religion column. So they included no caste. And against each caste there is a code number. And against each question there is a code number. So this is the first encoded survey. In Bihar also there was no coding and nothing. They only collected caste names, total caste numbers were given. But each question, for example, education, class 1 to 5th class educated, then class 1 to 10th educated, class 1 to 12th educated, graduation, in that science, engineering, medicine, up to PhD, there were 36 questions on education, and each one has a code. So land, 1 acre, more than 1 acre, up to 5, up to 10, up to 20, and up to 20 and above, there were codes. So there were detailed questions like house, tin house, shed, 1 room, 2 rooms, 3 rooms, then cars, then land, so, and employment, all kinds of questions. Each question had a code number. And what they did, the enumerator had to go to, each enumerator was assigned 150 houses. Now that is a national census called block, enumeration block. So 150 houses. And they gave them almost 2 months to collect the data. So it was very detailed, systematic, and very comprehensive. So then after that, each enumerator was supposed to reach the bundle office. That very day, they were put the whole data in the computer and give the questionnaires, deposit questionnaires in the mandal office. They can't take them to home also, because they can tamper, lose sometime. So they were straight taken by the mandal. So now in Telangana, at mandal level, these questionnaires are there, and the mandal level data is there, village level data. But the state government computed only state level and district level numbers. Now after the 4 reports that the state government prepared, 1 report is of the groups, SC, ST, OBC, and general caste. So that full report. Then another report of all the district numbers. Then the district group numbers. Like that, 4 reports. And then finally, the state government appointed an independent working expert group headed by former Supreme Court Judge Justice Sudarshan Reddy as chairman. I was the vice chairman of the working group. There were 9 members, including Bukya Bangya and 1 professor from JNU, and even Shanta Sinha was there. And there were 2 invitees from foreign countries. I don't know, you know, one famous name called Thomas Piketty, a well-known economist. He was on the advisory team, and John Dray was on the advisory team from Delhi University. And one French lady who is a statistician,
he was on the advisory. So we did the main. So what we did is a new exercise we did in order to face the court challenges and also give a comprehensive understanding of each caste. Telangana has, apart from others and no caste, no religion groups, 242 castes total. So what we did is, through applying statistical method including AI systems and computing these questions, taking these questions into consideration, who is the richest in Telangana? Their highest parameter. So the lower number is richer. Higher is the number, more backward. So OC Kapus are the richest, 12 number. These are migrants from East West Godavari, Kapus. Then comes Jains, 13. Then comes Rajus, 17. Then comes Kamma, 19. Then comes Iyer and Iyengar, the Tamil Brahmin migrants. They have 19. Surprisingly,
BCC Christians are next to Iers and Iyengars in development. Their number is, then comes Brahmins, 22, after Brahmins, BCC Christians 23. Now this was a surprise for all of us. How come that this is Dalit convert Christians? There are general Christians. Population is very small in number. Even people like Thomas Piketty was surprised how Dalits, after becoming Christians, are doing so well in many parameters. Not all. For example, land, they don't have much. So these are some of the. So see, from here, if you go upwards, then who are at the most backward end? The most backward are a caste called Dekkali. Their number is 116 out of 126. Their number is 116. Okay, so then you see these are mostly tribals. Beda 113, Nakkala 112, Turka Muslims 111, and then see the OBCs and others are exactly in the caste hierarchy in the middle one. Land, education, employment. But what is more interesting, which at national level, the central government is opposing English medium in government schools and even in central universities. They are now recruiting, asking students to write in Hindi, and more Hindi medium students are spreading across. But there is a chart on English medium education, and you know, it is absolutely surprising. Brahmins are highest English medium educated in Telangana. Then comes Komatis. Then comes Kammas. Then comes Velama. Then comes Raju. Then comes Reddy. Reddys are 70,10,000 population. And the remaining castes are small. 1 lakh. For example, Velamas are 1 lakh. Brahmins are 0.9%. So that means about 0.9% is a very small number. So they all are. For example, in car owning, only Brahmins own of the total cars 16.4% cars in Telangana. So it is massive, small number of people. Now, who are the least English educated? Again, ST Kolam, ST Gund, B Mali, ST Koya, Beda. Like that, the OBCs and Dalits are in the middle. So one thing we found, land and education. Earlier, land was the measuring rod for social status, even marriages and everything, how much land you own. Now, the economic position shifted from land to education, even if one has 20 acres. And more so, economic situation of Telangana, it will be the same in South India, but in North India, it will be the worst difference between English medium education of Brahmins and Vaishyas, then the Shudras and
Dalits and Adivasis. There will be, here the state average English medium education is about 48%. And Brahmins are about 78% English educated. Right? So in this, the competing group is BCC Christians, they are about 75%. Next, OBC caste, which is doing very well in education and overall, this thing is goldsmiths. So, if you see this list, the charts in both the volumes, as students tomorrow for your research, volumes of research material is available on each caste, on each group, on each parameter, land. For example, 7 castes in Telangana own 50% of land. In that, Reddys own 13% of total land. So this is the outcome of the CBI scoring. Never it was done earlier. So how many of you are from Telangana? Yeah, I think you have a role to play here. Normally what these, after the reports came out, castes and caste leaders and groups and so-called intellectuals, they are only bothered about their number. What is the number of our caste? Now that expert committee had no role in that. It was the enumerators, it was the computing, and it was the number. Numbers was not. But more than number, what is important is, what is the developmental status of a caste? That is very accurate here. Overall, that is very accurate because we have taken a very scientific measure, globally valued measure. In fact, people like Thomas Piketty are really surprised how we could work out for the CBI score for 242 castes within 3 months. We had to debate for almost a month on the methodology. We were not in agreement on many dimensions, but so the committee had 1 OBC, that is me, 1 tribal, who it is, Pangya, and 1 Dalit, Thorat. And the remaining are 1 Reddy chairman, the remaining are Brahmins. So we had lot of differences in that. And the convener is called Praveen Chakravarti. He is from Delhi. Huh? Yeah, he teaches there, but he is Congress Professional Organizational Chairman. And he himself comes from Brahmin background. He is grandson of C. Rajgopal. So I told in the cabinet meeting in front of Chief Minister, these reports are prepared by Periyar grandson and C. Rajgopalachari grandson. Who is Periyar grandson? Myself. So when we both have come on to a common agreement on this, there cannot be much dispute. So C. Rajgopalachari is fully changed in heaven. I don't know whether he is in heaven or not. Because if Periyar is in heaven, he cannot be in heaven. Right? He can be elsewhere. So the question is, those who are from Telangana, download these reports. And I'll transfer them to Kiran. He can, it is my on WhatsApp. It is on government website. You don't have to look at all 6 reports. But if you look at this and analysis, and this whole, one interesting last point is the no caste.
this is a new phenomenon. And surprisingly, 12 lakh people enumerated out of 3 crore 55, that is 3.4% as no caste. And among them, 43% have caste certificate. But they say we belong to. And there are very different categories. Judges are there, IAS, IPS 22%, other officers, and CEOs, and most company owners would be, So Telangana had a lot of recent migration. Post 2014 migration to Telangana is higher than what it was between 1983 N.T. Ramarao and 2004. This is from North India. So nobody estimated this, and most of it is in no caste. So it's a very, very detailed, and the no caste overall CBI number is 41. That is, some are poor, some labor are also there in that, migrant labor, and some are very rich. So it's a broad category. Now this is what the caste socioeconomic, it's in abbreviation, it's called CEEPC, SEEEPC, CEEPC survey. So you will get under that category on Google and on any website. So thank you, I'll stop here. Yeah, thank you so much, sir. So we'll open for the discussion after P. Wilson's talk, P. Wilson's talk. Then also. Yeah, Kiran, I'll have to go. I have another meeting. Yeah. Can you have a small discussion and then you continue later? Only one will take yeah, one. Okay. So we have with us, I think P. Wilson is there. Yeah, he is joining online from Chennai. Actually, Wilson is online. Yeah. So actually, he was actually supposed to come here. It's a long due, and his felicitation is also due as he became second time member of Parliament, Rajya Sabha. So it's our privilege to have P. Wilson with us, virtually joining us, and is in fact is the one I think who is raising so many issues in both in Rajya Sabha and also in Parliament. Sorry, and also in Supreme Court. He has filed so many cases and won regarding maybe NEET issue, All India quota implementation in NEET, national law universities, central universities, and is actually working on the implementation of reservation in higher judiciary. He also, I think, he introduced private member bill. So he's the one who is actually raising so many issues, maybe even the UGC equity regulations regulations and other things. And he is also assisting the Tamil Nadu government, Honorable CM Stalin's government there. Maybe we don't know the exit polls, but before the actual exact polls, I wish the government there to again form the government so that they will also raise so many issues on national level. And sir, we have with us Professor Kanchalaya with us here, and also Dr. Sangisetti Srinivas and Engineer Alla Ramakrishna Garu, and that's also joining here. So along with the students and research scholars from different departments are here with us. So over to you, sir. There's a mic problem. I think he has to. Sir, 1 second. I think you unmute. Unmute, sir.
check now. Output device. Output device. Output device is speaker. Sir, 1 second. Yeah, we are just checking this one. Yeah, but I think. ఎక్కువ మంది తెలంగాణ సోదరులు ఉన్నారు కాబట్టి మీ క్వశ్చన్ అన్నీ రెడీ చేసుకోండి, సార్ని అడగాలి. మీరు ఎంత తెలివైన క్వశ్చన్ అడుగుతారో చూస్తాం కదా. మళ్ళీ చాలు, ఇంగ్లీష్లో అడగాలని ఏం లేదు. మనకి ఇంగ్లీష్ ప్రాబ్లం కాబట్టి సిగ్గుపడతా ఉంటాం. తెలుగులో అడుగుతాం, సార్ చెప్తారు. కొట్టగా ఏమో వస్తుంది, ఇదేం 10 క్వశ్చన్ అన్నాం. రండి సార్, బిజీ మీరు చూసుకోండి, మొదలు పెట్టండి. Is not connecting? His voice is. Yeah. No. So now you can. Yes. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Shall I proceed? The box about it. Yeah, please proceed, sir. ఇక్కడ వచ్చినంత తెలుగులో డాక్టరేట్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ కనిపిస్తున్నారు సార్. నాకు తెలిసి స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ. Sir, can you please unmute yourself, sir? We don't have to do it. Hello? Hello. Yeah, yes, sir. Yeah, yes, sir. Now it's I think it's clear now. It's clear now, sir. Yeah. Yeah. Sir, thank you, Mr. Kiran. Respected Rajcharya, sir. Respected Engineer Ala Ramakrishna. Respected Professor Srinivas. Young leaders who are gathered there in this roundtable conference, members from different political parties, Mr. Kiran Kumar Gowda, National President of All India OBC Students Association, esteemed representatives from various OBC organizations, friends from the media and press, respective dignitaries, students, scholars, and fellow warriors of social justice. Vanakkam. Firstly, I would like to thank my good friend Kiran Kumar Gowda, National President All India OBC Students Association, for organizing this wonderful roundtable conference, and it is a need of the hour. Today, we are gathered here to discuss about from education to empowerment, caste, justice, and social justice. But let me say this at the outset: without honest deliberation, there will never be empowerment. And today, this
is adopting a dilatory tactic and a disappointing method to defeat the real caste census or OBC. In fact, how they adopted for the women reservation, they are planning even to defeat the caste census so far as the OBC populations are concerned. The demand for the caste census is not new. It is rooted in the very idea of India as a social democracy. When Dr. B.R. Ambedkar envisioned our constitution, he did not promise symbolic equality. He promised substantive equality. And substantive equality requires data. Without data, justice becomes charity. Without data, representation becomes distortion. Without data, democracy itself becomes hollow. This is precisely the crisis we are confronting today. We have seen that the state government have undertaken the survey, even though the entire intention was for a caste census. But what happened in Bihar? The court shut down. Likewise, in Madhya Pradesh, the court granted a stay. And another classic example is in Telangana. So what they really wanted to do is write the state government to commit illegality and the court to interfere and grant a stay. So that is why we are pressing more for the union government. The reason is it is a liquid subject and the union government alone have power to do the caste enumeration. And that is why whatever data the state government is attempting to take, it is immediately interfered by the court and stay is granted. The government has now announced a caste census. I meant the union government. The caste census will be undertaken as a part of 2027 census. On paper, this sounds like a long-awaited step forward. But when we examine the details, a very different picture emerges. The pattern is not new. As I said, we have seen the same approach earlier in the context of the women reservation bill. Despite knowing its political and constitutional limitations, and without building genuine consensus and bringing reservations for the existing pioneer country needs, the government attempted to push measures at the 11th hour before elections, linking them with the future process like delimitation. There was no real intention to give reservation for the women in the bill, which they moved on 16th and 17th of April in Lok Sabha. It is actually a show off as if they are in favor of the women's reservation. But the fact remains in 2023 already women reservation was passed. But that has got limitation. It is subject to the caste census and subject to the delimitation. Interestingly, when elections were there for the 5 days, they brought this bill. And this bill is only waiting for delimitation. Only one clause is for the women's reservation. That clause also will take effect after the delimitation, which means after 2029 and after the delimitation is completed. Therefore, their intention is not to give reservation to women. Likewise, their entire idea is that they should not give any more reservation to the OBC national because we are stuck with 27% reservation on the basis of 1931 census. And till today, the reservation is not increased. Whatever attempt is done by the state government, it is being cycled by the court, and the union government is not taking any steps even to increase the reservation. So therefore, this caste census which they have introduced
sir, we are able to hear you. Therefore, the caste census, which the union government have introduced, there is no real intention to conduct a caste census. The intent was clear and create political optics while deferring the real caste census or to face the outcome of this caste census, because once the caste census outcome comes, then the reservation for the OBC from 27% to more than 15% is imminent and it's necessary. So therefore, this empty worded caste census or this intention is not genuine. As a part of India bloc, leaders across parties came together. In fact, when the women's bills were moved, they exposed the hidden linkages and resisted attempts that were carried larger structural implications. In fact, on the same day when the parliament was in session for the so-called women reservation and when the delimitation bill was defeated, I introduced women's bill, reservation bill without linkages of delimitation, for which the government did not have any answer. What we are witnessing now with the caste census follows the same template: announce loudly, dilute quietly, and delay meaningfully. As I said, there is no real intention to do the caste census. The reluctance becomes more glaring when we consider the available data. The Mandal Commission, through extensive empirical work, estimated that OBC constituted more than 52% of India's population. This is not a speculative number. It is a well-researched conclusion that has already formed the basis of reservation policy in the past. If the population share is clearly beyond 50%, then there exists a strong legal and empirical foundation to revisit and expand representation. At the very least, a 50% share for OBCs in opportunities and representation is not only justified but necessary. The data exists, the precedent exists, and the constitutional framework supports it. However, when we look at the government's action, there is a stark contradiction. On one hand, it insists on the data when it comes to OBC representation. On the other hand, it introduced 10% reservation for the so-called economically weaker section without any comprehensive enumeration or rigorous data collection. So this is a highly discriminatory tactic. There is no nationwide survey for EWS, no caste-wise breakdown, and no detailed empirical exercise. There was not even any agitation for EWS. No one spoke about EWS. They rightfully got it in a golden plate. The policy was implemented swiftly so far as EWS is concerned. This contrast reveals a troubling inconsistency. Data is demanded when it may expand social justice, but it is overlooked when it serves immediate political priorities. The most concrete example of this evasion lies in the census questionnaire itself. In the current enumeration framework, particularly in question number 12, only 3 categories are provided: scheduled caste, scheduled tribe, and others. There is no separate identification for OBCs. This effectively places OBCs, who form the largest segment of the population, into a vague others category alongside the general category. Such a structure makes meaningful enumeration impossible. It reduces visibility
this correction, the entire exercise would be rendered ineffective. Unfortunately, the response received recently was not substantive but evasive, coming from the Minister of State for Home Affairs. They have not directly answered, no positive commitment to include the OBC separately and as a distinct category. This reinforces the concern that the omission is not accidental but intentional and malified. The consequences of this approach are very serious. Without accurate caste data, it becomes extremely difficult to design and implement targeted welfare schemes. Policies meant for the upliftment remain broad and imprecise. Benefits fail to reach the most backward communities within the OBC category. Representation continues to remain weak and systematic inequalities persist. Data is not a technical requirement. It is the foundation of equitable governance. At a time when the government has already allocated funds and circulated census questions, it is deeply concerning that the framework itself does not adequately capture OBC data. Proceeding with such a broad design will not only institutionalize gaps that will take another decade to correct. This is why immediate intervention is necessary. Therefore, the demand is clear and immediate. The government, I meant the union government, must implement at least 50% reservation for the OBCs forthwith without waiting for the completion of the caste census, as there exists already sufficient empirical and historical backing, particularly from the Mandal Commission, establishing that the OBC constitute more than half of India's population. I am suggesting, and I suggested this earlier also. In fact, I have brought the constitutional amendment to give reservations for the OBCs according to their population. That was certainly the population of OBC is more than 50%, and granting 50% for reservation for the OBCs as an interim pending the caste census. I think that is a relief and that is a justice that has to be done to this OBC community. At the same time, the government must urgently amend the census questionnaire to include a distinct and comprehensive OBC category, ensuring that caste elimination is conducted in a meaningful, transparent, and scientifically robust manner. Such data must capture not only the numerical strength but also socio-economic realities within OBC communities, so that the future policy interventions are precise and equitable. This is not merely a question of administrative procedure. It is a matter of constitutional obligation, fairness, and rightful representation. Delaying justice under the pretext of incomplete data by simultaneously refusing to collect accurate data only exposes a contradiction that deepens inequality. Friends, today we have been denied with the lawful entitlement, lawful share in the employment, lawful share in the so many years, 90 years have gone. 1931 was the last caste census. On that, the Mandal Commission gave us a reservation of 27%. Even though the Mandal Commission recognized the population was more than 52%, and showing the post-judgment, the government is wantonly not bringing any constitutional amendment to increase the reservation, overall reservation more than 50%. But wantonly and malafidely, they are bringing constitutional amendment to help the EWS communities, economically weaker sections. Even without a study, even without the data,
We can't expect the government, union government, will start, complete, and give reservation on the basis of the outcome of caste census for the OBC population. Therefore, I urge the government to act with clarity and commitment to implement 50% of reservation for the OBCs immediately, pending the caste census, by bringing a constitutional amendment and based on the existing data, and simultaneously ensure proper caste enumeration by including OBC data in the census framework, so that future policies are grounded in accuracy, transparency, and true social justice. I thank once again my good friend Kiran Kumar Gowda, the national president, for giving an opportunity to participate in this roundtable conference. Thank you very much. Welcome. Thank you, sir. We just got Sri T. Chiranjeevi sir also with us now, who is chairman for BCIF. Sir, thank you so much for your talk, and in spite of busy business and election work, you have joined us, and we extremely express our gratitude for you for joining our roundtable conference. So I think you want to take some questions, or if you have, Ask them to. yeah. Anyone can ask questions. Yeah. If anyone is having any questions, they can ask. Or to Professor Kanchayalaya or to P. Wilson. So, yeah. So we have lunch at around 1:30. So I request you all to join the lunch also. They are giving you mic. Good afternoon, sir. This is Ramakrishna. First of all, I want to congratulate you for winning the election according to exit polls. Anyway, sir, this women reservation bill already approved in Parliament in 2023 itself. How dare to Modi to introduce again with small amendments? How it is possible? Why you people are joking all the country? Thank you, sir. Tell me, sir. That's a very good question. You have rightly said 2023 already Women's Act have been passed. The constitutional amendment was brought in, and at that point of time, all the opposition parties, including the DMK party, the India Alliance, pointed out that look, you are bringing this women's reservation, we are for it, we support it, but in your bill, you are showing two contingencies. The women reservation shall take place A, after the caste census, B, after the delimitation. And when you have not announced the caste census, how is that you are going to implement the women's reservation? The minister, Home Minister who moved the bill, replied that certainly we are going to bring in the caste census and we will immediately implement the reservation. But what happened? 3 years have gone. Only when elections were there in corner for 5 states, and the BJP found that they are going to lose with the 5 states, they suddenly convened a special session on 16, 17 and 18. Even though they know that they don't have strength, and that bill is actually a delimitation bill. Everyone is duped that it is a woman reservation bill. It is not a woman reservation bill at all. That bill contains several clauses, all relating to delimitation. Only one clause, again they brought in woman reservation, and that clause says that it will take effect only after the delimitation.
what is the urgency when you are saying it is after 2029 to have it debated on 16th, 17th, 18th of April? The entire intention is, one, to bring through a backdoor method the delimitation. Because they don't want southern states to participate in the democracy. They don't want to hear the voices of Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala. They wanted the vote and the seat only from the heartland, Hindi heartland, and form a government and ignore all the southern states. So that is why they wanted to bring the delimitation. And the name which they gave outside the parliament is Women Reservation Bill. People were duped. People actually were fooled. It is not a reservation, women reservation at all. Only one class was there. So it was voted and they got defeated. And it was defeated. So the bill was defeated. The bill led to the delimitation. And the women reservation is already there in 2023. You can simply bring an I immediately moved women reservation to take place on 543 seats. So that is not taken by the chair. In fact, I mentioned it, but the chair refused to do it. If the government wanted to bring reservation on 543 seats for the women, they could have very well accepted my private member bill, or they could have themselves introduced a similar bill. So therefore, it is only to fool the people, to dupe the people. The government did not have any intention to do it. Thank you. Any other question? One more, sir. How the speaker combined both the bills for voting? I didn't get your question, sir. So, how the Lok Sabha speaker conducted single voting for both the bills? Yeah, that is a business rule permissible. All can be clubbed together and voted. There is nothing wrong in that. Some people can vote for delimitation, some for women bill. How do they combine? It can be combined, sir, under the rules which is permissible. It is being done periodically. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you. Is there any other question? Any other question? What's the constitutional bill? Yes, sir. Tell me. Yeah, I need to go, Kiran. If there is any other question, then I'll take it. Okay, Unta. No, there are a couple of questions, but in the interest of time, I'll have two questions. తెలుగులో మాట్లాడితే మీకు కూర్చొని మాట్లాడొచ్చా సార్? Yeah. So, is there any question for Wilson, sir? No, right? Yeah. It's a Sir, common question. there are no questions, so we are carrying questions for. I will accept it. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much for. Take off the mask. joining. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Okay, proceed. Actually, it's a common question for both. I mean, I'm having some cough issues, sir. It all revolves around, like Kanchayalaya sir said, better not to read, I mean, not the exact framing, but textbooks, outside of textbooks, man chavite better annaru. That's something which is a reality. Telsi kuda malli textbooks enduku follow avutunnao teliyadu. This Aryan invasion theory, if it is, there are many theories that are developed in the colonial, these are all colonial constructs. Caste has never existed in Bharat, it exists in India. There is a difference, though the geographical location is the same. I have personally travelled across the length and breadth of India. I know some places where they don't even ask caste, and it is dominated by so-called Brahmins. I can cite an example right now, at least 10 to 15. There are hundreds of such examples. I am one such group who doesn't even believe in any ideology that discriminates, let alone distinguishes, because this was never a part of Bharat. These were all colonial constructs. I have some soundproof, but in the interest of time, so Kanchayalaya garu, actually, some belief, I'll take some liberty, 10-20 seconds. I'm a huge fan in some sense that there were some mob of ABVP that tried to vandalize and do something against you, but you are so benevolent that you never raised a complaint against them. They almost tried to murder or do some sort of thing.
have that uh, goodwill on you, but I'm personally against the ideology because India allows us to this unity in diversity. I'm completely against your ideology. I feel that you're spreading hatred. I'm using my right to under Article 19, right to freedom of speech, and I'm sure you won't find fault with me because these are all colonial constructs. Why are we following A? B, the Aryan invasion theory, very much in contest, is all made up. It's made to divide us. Any philosophy or we can contest the Brahmin thing because that is for sure, that is the arrogance of them has to put down. And caste is a Spanish or French word. This came into picture in the 17th century or somewhere. You said it's just a second, 2 centuries, last 2 centuries they are allowed into the temples, which is completely wrong. They were allowed very much, but it's a point of contestation in which no one can really take sides because inequality has been there. Still, unfortunately, to this date, we cannot really claim that despite 75 years or whatever of independence and we calling modern, we still have those forces in the world. And I don't know, some philosophers say inequality has been since evolution and it will be there since. So forms, inequality will change forms, like it may be caste, it may be color, it may be strength, it may be gender. So on a philosophical note, my questions ending, again, this is going on, because these are exhaustive topics. First question, why are we allowing these colonial constructs? And second question was, Aryan invasion theory has to be done away with. Everyone knows it's like same, there are so many things that the Britishers intelligently brought between us to divide us. And they just wanted to spew venom amongst us, and they looted like hell. And how do they get the right to preach us? I really don't understand. What are the scriptures we are reading? నేను అసలు తెలుగులో మాట్లాడదాం సడన్గా నేనే ఇంగ్లీష్లోకి వెళ్ళిపోయాను చూడండి సార్. దట్ ఈస్ వాట్ దే హావ్ డన్ టు అస్. అంటే కొంచెం మాతృభాషలో క్లియర్గా వ్యక్తపరుస్తానేమో అని నా అభిప్రాయం ఉండే, బట్ నేను క్యారీ అవే అయిపోయాను. ఐఎమ్ రియలీ సారీ. No problem. I think this is what I'll end, sir. అంటే ఇప్పటికే మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది వీ హ్యావ్ ఐడియాలజికల్ డిఫరెన్సెస్, బట్ నేను చాలా పేషెంట్గా ఉంటా. వాళ్ళు చెప్పేది నేను చెప్పేది వాళ్ళు వినరు. మరి వాళ్ళు ఎలా లిబరల్? అంటే దిస్ ఇస్ అ పాజిటివ్ టైం అందరూ అడగాలని. How are they really liberal? How no, are we I think here, the fundamental question that you raised here, absolutely related to the caste survey, is that caste did not exist. You said I have gone across the country and caste really did not exist before the British came. It is a British construct. Now, this was exactly the argument in 1990 Mandal movement, that caste was a construct of caste census by the British. But the other side of the picture is, if you were to go to Indian villages, even now, who do not know who British were, who do not know who Muslim rulers were, who do not know who Aryan or non-Aryans were, ask their caste. Do they locate themselves in a caste or not? If they ask, if you say that was their consciousness of caste is because of British, which they do not even know, are we not insulting them? Are we not insulting them? Because that is their lived experience, and no lived experience forms about such a social enclosed grouping in one generation. Hundreds and thousands of generations have to go. I don't want to elaborate. My new novel called God's City of Civilization is coming out in perhaps June or so. It is on Harappan city civilization and animal domestication. Who domesticated buffalo? Now, how do we find names like Harappa, Birappa, Yellappa, Marappa, which do not exist in Vedas? Do you have one name like that? Or Ayya, Ellaya, Mallaya, Pullaya? They are all agrarian.
And if this Vedic culture is non-Indian, then these names should have been there. The names which till the land, the names which look after the buffaloes. And who domesticated buffalo? Did a Brahmin domesticate a buffalo? Did you look at it, look after it? No. So therefore, there is a tendency in central universities and West educated intellectuals. They live in caste and they deny it. They believe in untouchability, they deny it. They eat beef there, they become vegetarian here. This is a tragedy of intellectual hypocrisy. I don't believe in that. I believe in people's real life. You read my books. I did not write by quoting 10 books. 10 books and quoting 10 books and writing 11th book, I called it lift irrigation, not Indian history, Indian reality. So, I think this is about Aryans and this and that. It's a different topic now. Lastly, one point, Kiran, I'll make and leave because I'll have to go to Tella for there's another meeting. How does this impact the national caste census? One, I'm sure no national caste census questionnaire can have this many questions on caste and society. It's not possible. I can grant that. But a broad, at least 6-7 questions of socio-economic capturing is possible even in national caste census. Like on the question of women and then women education, for example. Child labor. You know that this document shows 86,000 child laborers are still there in Telangana. And most of them come from Madiga community. 13% Madiga, 12% Lambadas, and then several OBC castes. And then the women education. For example, this survey shows Brahmins, Banyas, what we call Komtisias, Rajus, Kammas, have almost 0 women who are less than 10th class educated. Almost 0. Whereas you go upwards the ladder in the OBC and SC and Adivasi category, the less than 10th class educated women bar will go up like that. Now what does it mean? If women are not educated, the house is not educated. I don't have to remind you Pule. If house is not educated, caste is not educated, caste is not educated, village is not educated. So the whole India is starving of education. Therefore, one of the ways you can, the student communities of Central University, IITs, and those who are from villages, start a debate around this report from village to Delhi. Make it a model. Now, Central cannot do, but if every state does a report like this, then India can be captured in mathematical terms. If every state does. I can see that Registrar of Census won't do that, and already House Census they are not doing, but okay, let them take the caste numbers, because a lot of Telanganites are saying that my caste is so much number, my caste. I am saying only simple thing. This is the first proper state survey in the history of India, Telangana, after it formed. Unless you have another comparison number, comparative number, you can't say this is wrong. Wait till 2027. Let that number come. Then only you talk about your numbers. But still then, this is the final truth of numbers. Then the final truth is added up to the CBI score, which is the best model that
somehow we could evolve it. Okay, so influence the central this thing from universities, from colleges. Yeah. Can you take the mic so that others can listen? Put it on. Yeah. Hello, Yeah. I'm Venkatesh. I'm a PhD student in this department. So I looked at the report. What I could find is there is a incorrespondence or there is a less correspondence or less correspondence between the caste and the occupation that they're. I mean to say that a lot of people, like say 55%, 70, 60% of the people are not practicing their occupation that they are, right? So there is a less correspondence. Yet when there is a materiality of the caste is declined, still why is it that still there is a intercaste relations or intercommunal relations are less? Is it because there is no mobility in Telangana, or whether the questionnaire have we able to capture there is a mobility? That is one aspect, and the solution for this, as we could say, is representation according to the backwardness index of that sort, which is a very good. But if we happen to see over time, there is a shrinkage in the public education, everything, like all public services, right? So when the cake itself is shrinking, what is the point if we are demanding the share in the cake? Yeah, you see this, there is a chart on the traditional occupational level of caste. You find in that some castes which are from scheduled castes and backward classes are still more in the traditional occupation. For example, Madigas and for example, Kurmas. I myself, having come from that caste, was surprised. In terms of land ownership for each house, the Kurmas is the caste which has more houses land, but that is the caste which is more backward in education and still in traditional occupation. Now we find in this there is a correlation between English education and mobility. So that is the reason why the reason to fight for English medium in government schools. If all schools teach English medium, mobility will increase. Unless you understand other state languages or world language, you cannot become a mobile. Upper caste migration to America and Europe is highest, and the lower caste migration is to Middle East. You find it in the reports. So there is a correlation in this. You are absolutely right. But then what do we need to do? I mean, it is not just state. Caste groups are heavily loaded with religious conservatism, superstition. And they are not mobilizing their youth into English education. Those groups, for example, see the Perka community status here. Perkas is an OBC, highly English educated, better. Because they have hostels, they have well-fed organizational structures. Reddys have hostels, Vaishyas have hostels for a long time. So therefore my point is, demanding our share in the state budget is one dimension, reservation, this and that. But castes themselves reworking their strategies of changing the culture is very important. That comes very clear from Christians, Dalit Christians, where I just finished an article. Why Dalit Christians are doing better? Number one, English education. Number two, you go to any hospital, Dalit Christians are nurses and paramedical workers. OBCs don't take up that work. Nursing work, OBCs, upper caste don't take up that work. And so dignity of labor indignity is more in higher the caste, more higher indignity of labor.
and Dalit Christians have no indignity of labor. Therefore, as students, research scholars, you need to re-establish correlationships based on this. Anyway, thank you. I have, yeah. Thank you so much for this report, sir. No, you introduce yourself. I'm Dr. Madhu. Currently, I'm teaching as a faculty in Voxen University in Hyderabad, and I did my PhD from JNU. My question is regarding the report. Two questions. One is about the implication of this report. Can we say that all the parameters used in this report, particularly in context to Telangana, can be applied to other states because of the differentiality of the caste positions? So now, Madhu, if you look at the Pauls in UP or the Chamas, most of the castes have occupational attachment. Their historical. See, if you are a pot maker, you are Kumar in UP, you are a Kummari in Telangana, right? If you are a washerman, washer's family, your name is different there, but the occupation is the same. And this report, in fact, out of the 9 regular sitting members, only me and Bangya know rural, and they were each time asking us, how does this index show in real terms? And we were comparing, because we know the real village structure and so on. So we were finding out somewhere it was mismatching, but in most cases it was matching up. So I think in North India, see, this is the status of backward classes and Dalits in South India, where education and reservation is an accepted ideology for decades. In North India, it will be worse. And correlation shift will be there. And what you have to do is write articles using this as a base and comparing North Indian castes. How do they compare? And it is a need for taking of caste census in UP, in Bihar. Bihar have taken, but not like this. So that kind of exercise should be done by research scholars. Yeah. So one more question, because I also worked, because when I was checking the index, so there are some categories like when you are checking about the resources they have, like refrigerator. So these kind of material things, when we keep in the check. So like for example, having refrigerator of a very high quality and very costly refrigerator, and having a second hand 2,000 or 5,000 rupees refrigerator. Can we say that materiality is also a reflection of, No, but Madhu, the point is, if you take the baseline, owning fridge is a baseline of certain civilizational level. Now, you find very surprisingly, the Komatis or Vaishyas or Banyas own almost 35% of refrigerators. Right? They're small in number. I was wondering how they were. So it is because their shops have refrigerators and their homes have refrigerators, right? Yeah. So there are multiple refrigerators in these things, and at the same time, see, there's one shocking thing in this. When we find the koyas having largest number of koya houses owning land, the largest households owning land in Telangana are Koya tribe, but they are the poorest of the poor in the overall economic structure. And they are the ones who don't have 25% electricity connection, about 30% water connection. So the indicators in certain areas show something. So that is the reason why we took 42 parameters and then computed the combined CBI index. Anyway, I mean, you don't have to agree with me on this. You have to critically inquire into the reports, yeah, and compare with your given states, your women's status, labor status. Keep studying, write popular articles. Then it catches up. Thank you. Thank you for all of you, and Kiran, thank you very much. I will have to Yes, sir.
తెలియజేశారు. You have a question? Yeah. After this release, you ask. Come this side. Yeah. So look here. Done. So we can have a group picture also. Cardinal. I think it's not working. Can you just switch it on? Yeah, okay. చెప్పండి. ఫస్ట్ నుంచి లేదు ఏం డిస్కషన్ జరిగా తెలియదు బట్ నాకు క్వశ్చన్ ఉండిపోయింది. నేను ఓబీసీ ఫంక్షన్కి కూడా అటెండ్ అయినంటే లాస్ట్ ఇయర్ చేసింది. సో మనం 42% రిజర్వేషన్ కోసం ఫైట్ చేస్తున్నాం కదా ఓబీసీకి. సో తమిళనాడు వాళ్ళు 69% రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నారు. యాజ్ పర్ కాన్స్టిట్యూషన్ 50% ఎబో మనం ఇవ్వకూడదు. అంటే వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. ఎలా 9th షెడ్యూల్లో వాళ్ళు పోరాడి తెచ్చుకున్నారు. సో మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం, మనం ఎందుకు ఫైట్ చేయలేకపోతున్నాం దానికోసం? ఒకటి తమిళనాడు ఎగ్జాంపుల్ హ్యాస్ మెనీ ప్రెసిడెంట్స్. ఒకటి దే fought against the Brahmanic art and then they brought the communal jigo before when the British was there. Kramanga when Jayalalitha and M.G. Ramchandran, before Jayalalitha, M.G. Ramchandran, Karunanidhi, these people were there. When they were part of the National Alliance, they pressurized the central government, got the constitution amended for themselves. 9th schedule thing. But subsequent governments, state governments could not do that. One unfortunate thing for Telangana is Congress was the ruling party here for a long time till TDP came. So TDP was never with them. So a conflict undindi. Whereas Tamil Nadu, tama avasarala kosamu Congress, National Congress, దాన్ని గ్రాంట్ చేసింది. Once it is in 9th schedule, nobody can remove it. Other states are unable to get it. Thank you anyway. It's getting late and I am sugar patient. తర్వాత రాజ్యాధికారం బీసీలకు ఎట్లా అప్పచెప్పాలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి మీకు సూచి. తెలంగాణ జనాభా ఎక్కువ వచ్చింది, రెడ్లు 40% ఆ రకంగా మీరు ప్రయత్నం లంచ్ కూడా ఉంది కాబట్టి సో okay, so we also have our 3 other speakers, so who can actually speak together, hours together.
but we have, I think, another 15, 20, 30 minutes time, so we will conclude it and we'll go for lunch. So, I just want to answer that question. Why we are unable to get 42%? మనం మాట్లాడదంటే చెప్పండి. సో శ్రీనివాస్ సార్ చాలా సేపు నుంచి ఉన్నారు. సో డాక్టర్ సంగిశెట్టి పోతే ఆన్సర్ చెప్పినాక మనం చెప్తారా? దానికి ఆన్సర్ చెప్తాను. మీరు చెప్తారా? ఓకే. మాట్లాడదండి. ఓకే, వారు ఒక క్వశ్చన్ వేశారు ఇంతకుముందు. వన్ క్వశ్చన్ షీ ఆస్క్డ్ వై యు ఆర్ అనేబుల్ టు get 42% reservation, because it all depends on the political will of the state. State political will is there to get 42%, definitely it will come. Otherwise it won't come. Tamil Nadu, because of the earlier history, Periyaru, right from Periyaru days, and they have communal GO as early as 1924. 24, that is Justice Party, they issued that GO. So that is a long history they have, one thing. Second thing is that by that time they are already enjoying 69%. So what happened because of this Indira Sahani case, they have to come back to below 50%. So then they used the data of that Ambashankar commission they had at that time, and they pressurized the government, PV Narasimha government at that time, and made 76th amendment, and they got into 9th schedule. So now what happened, in 2007, in Sicilo case, Supreme Court has given one judgment that even though it is included in the 9th schedule, we will review such kind of item, if provided if it is against the basic features of the Constitution. So what are the basic features? Basic structure of the Constitution. So that basic structure of the Constitution is explained in Keshavananda Bharati case in 1973. So what happened after this EWS reservation, when it has gone to Supreme Court in Janahita versus Government of India, that judges, out of 5 judges, 3 junior judges, they gave the judgment. These 3 junior judges, what they opined that 50% of the ceiling is not the basic structure of the Constitution. That can be relaxed at any time. So that means that now 50% ceiling is not operationable, because you yourself said in this case that 50% is not the basic structure of the Constitution. What actually said in this Article 16(4), reservation in the employment, if there are no adequate representation, then government can provide reservation. Adequate representation, they should be there. So they have not mentioned about the 50% like that. Actually this 50% ceiling came in case of Balaji versus State of Mysore in 1961 case. Supreme Court has given, later it was reiterated in Indira Sahani case in 1992. So now if the government wants to pursue this case, it will happen. It will happen. Only thing is that government has no political willpower. They want to only pay to the galleries. They will say simply that we will issue one GO. They know pretty well that courts will shut down. So ultimately it won't be realized. So they want to play before the people that they are for these people. But heart of the heart, they know that they don't want that to be implemented. That's it. That's the reason I am telling you, if there is a political will is there, it will happen. One thing. Second thing is that there should be some public movement. When 42% was struck down here, what kind of movement we did in our state? When any students or any movement has started here? What happened in 1951 in this medical admissions case in Tamil Nadu, Champakam Dorai-Rajan case. In Champakam Dorai-Rajan case in 1951, Supreme Court has struck down reservation in medical admissions because there is no such kind of provision in the Constitution. Constitution only talked about 16(4). There is no 15(4) at that time. So then it was struck down. Then Periyar called for the Tamil Nadu Bandh on August 4th or August 4th, 1950 or 51. So Tamil Nadu was virtually closed for 1 week. No railway movement. All trains were halted. Lot of violence. Then Government of India came down and they amended the Constitution. First amendment.
only because of the Periyaru and 15.4, Article 15.4 was introduced, and then the admission reservations were given in the educational institution. So that kind of movement, no, we have not seen in Telangana state. People are simply sitting. Then how can you get it? When government will act if there is a public pressure. So two things lacking. One thing, there is a political will. Second thing is that people's will. That's all. సార్ మాట్లాడమన్నాడు. ఒక్క నిమిషం. ఇదే కనెక్షన్లో మాట్లాడుతున్నాం గురుగారు. ఇవాళ కరోనాలకే తెలియదు. మీరు చెప్పేది శ్రీ కేశవానంద భారతి ఎవరికి తెలియదు ఇక్కడ. ప్రజలు బ్రెడ్ అండ్ బటర్ గురించి వస్తున్నారు. వాళ్ళు బ్రెడ్ అండ్ బటర్ గురించి వాళ్ళు అన్నారు. యువతరం అంతా సెలవులు చూసుకుంటున్నారు అంతే. అది నడుస్తుంది అంతేగాని పీపుల్ విల్లు లేక కాదు. వాళ్ళకి అవసరం లేదు ఎవరికి. అదే వాళ్ళు రారు. రేపు 10 రూపాయలు, రేపు డీజిల్ 10 రూపాయలు, 11 రూపాయలు పెట్రోల్ మీద పెంచుతున్నారు రేపు. అయినా రారు. Thank you, Kiran. First and foremost, I would like to congratulate Kiran Gaud and All India OBC Students Association for organizing this roundtable conference. కంచాయిలయ్య సారు మాట్లాడింది కాంగ్రెస్ స్పోక్స్మెన్ లాగా మాట్లాడిండు. ఎందుకంటే ఆయన ఓబీసీ ఇంటలెక్చువల్స్ ఫోరం కాంగ్రెస్ దానికి బాధ్యుడిగా ఇన్ఛార్జిగా కూడా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఇంతవరకు తెలంగాణలో కులగణన జరగలేదన్నాడు సారు. కానీ 2015లో సమగ్ర కుటుంబ సర్వే కేసీఆర్ 14లో సమగ్ర కుటుంబ సర్వే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేసింది. దాంట్లో 4.50 4,50,00,000 మంది జనాభా ఉన్నారు. ఇప్పటికి వచ్చేసరికి ఆ జనాభా 45 లక్షలు తగ్గింది. ఆ తగ్గిన దాంట్లో అప్పటికి ఇప్పటికి కంపారిజన్ చేసుకునేందుకు లెక్కలు ఉన్నాయి మనకు. అప్పుడు 12,23,000 ఉన్నటువంటి పద్మశాలీలు ఈ రేవంత్ రెడ్డి చేసిన కులగణలో 11,93,000 ఉన్నాయి. అంటే 30,000 మంది జనాభా తగ్గింది. వైరాజ్ రెడ్ల జనాభా విపరీతంగా పెరిగింది. అంటే కుటుంబ నియంత్రణ పాటించే వాళ్ళు, చదువుకున్న వాళ్ళు పాటిస్తారు. రెడ్లు చాలా ఫార్వర్డ్ కాబట్టి వాళ్ళు కుటుంబ నియంత్రణ పాటించాలి. పాటిస్తే ఎట్లా పెరిగింది జనాభా? ఈ కులగణన అనేది తప్పుల తడకతోటి ఉన్నది. కానీ ఆ తప్పుల తడకతోటి ఉన్నటువంటి కులగణన కూడా ఇప్పుడు ప్రకటించడం అనేది చాలా సంతోషించాల్సిన విషయం. ఎందుకంటే ఈ విషయంలో మొట్టమొదటి దోషి కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఎందుకంటే మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ కులగణనకు వ్యతిరేకించింది. కుల వివరాలు తీసుకోవడానికి పూర్తి వ్యతిరేకతతోటి ఉన్నది. ఎందుకంటే కులగణన చేస్తే కులాల వారీగా కొట్లాటలు అవుతాయని చెప్పి నెహ్రూ పార్లమెంట్లో మాట్లాడిండు. సారు ఇంతకుముందు మాట్లాడుతూ 1941 సెన్సస్ జరిగినాయని చెప్పి దాంట్లో కులగణన చేయలేదు అని చెప్పారు. కానీ 1931దే లాస్ట్ కాదు, 41ది లాస్ట్. కానీ 41లో ఏమైంది అంటే ప్రపంచ యుద్ధం ఉండేసరికి, వరల్డ్ వార్ ఉండేసరికి ట్యాబులేషన్, అప్పుడు కులగణన చేశారు కానీ ట్యాబులేషన్ చేయలేదు. కులగణన 1941లో కూడా అయింది కానీ వరల్డ్ వార్ 2 వల్ల ట్యాబులేషన్ కాలేదు కాబట్టి మనకు ఆ డీటెయిల్స్ రాలేదు. కానీ 1951లో నెహ్రూ ప్రధానిగా ఉండి 47లో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత 4 ఏళ్లకు కులగణన చేయాలి అని చెప్పి, ఎందుకంటే 48లో రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ సెన్సస్ కమిటీ ఏర్పాటైంది. దాని తర్వాత లెక్కలు తీయాల్సి ఉండింది. లెక్కలు తీయాలని అంటే 1951లో నెహ్రూ ఉండి కులగణన చేసినట్టయితే దేశం కులాల వారీగా విడిపోతుంది, కుల ఘర్షణలు జరుగుతాయని చెప్పి చెప్పిండు. అది పక్క బ్రాహ్మణీయ భావజాలంతో చేసినటువంటి వాదన. ఎందుకంటే ఆ బ్రాహ్మణీయ భావజాలం నెహ్రూకు లేదు అని చెప్పి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేనేదో బీజేపీ వాళ్ళకు మద్దతు ఇచ్చేటట్టు మాట్లాడుతున్నాను. బీజేపీ వీళ్ళకంటే ఎక్కువ పెద్ద దొంగ. కాకపోతే నెహ్రూ అనే వ్యక్తి బ్రాహ్మణీయ భావజాలంతో
కులగణన చేయడానికి అడ్డుకున్నాడు. ఎందుకంటే కులగణన చేసినట్టయితే ఆయన పెట్టినటువంటి ఐఐటి, ఐఏఎం, ఐఏఎస్లలో అప్పటి వరకు 99.9% బాపనోళ్ళకే సీట్లు వచ్చినాయి. ఈ కులగణన చేసినట్టయితే ఆయన పెట్టిన విద్యా సంస్థలలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు కూడా రావాలని చెప్పాడు. ఇదే 1948లో పంజాబ్రావు దేశ్ముఖ్ అనే అతను, ఆయన మరాఠా బీసీ కాదు, కానీ ఆల్ ఇండియా ఓబీసీ అసోసియేషన్కు అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిండు. 52 నుంచి ఆయన చనిపోయే వరకు కూడా దానికి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు. ఆయన ఓబీసీలకు స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఇస్తున్నట్టుగానే ఓబీసీలకు కూడా స్కాలర్షిప్ ఇవ్వాలని చెప్పి అప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా ఉన్నటువంటి మౌలానా అబుల్ ఆజాద్కి రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే, ఎందుకంటే పార్టిషన్ తర్వాత వీళ్ళకు ఓబీసీలకు ఇమీడియట్గా ఇవ్వలేదు స్కాలర్షిప్లు. 47 నుంచి ఎస్సీ ఎస్టీలకు వస్తే 48 నుంచి ఈ రిప్రజెంటేషన్ మూలంగా స్కాలర్షిప్లు ఇచ్చారు. కానీ ఆ లెక్కలు ఎట్లా తీసిరు అంటే రాష్ట్రాల నుంచి అప్పటికే కేంద్రం దగ్గర ఉన్నటువంటి కులాల లెక్కల ఆధారంగా ఓబీసీలని రికగ్నైజ్ చేసి ఆ ఓబీసీ స్టూడెంట్స్కు దేశవ్యాప్తంగా మినిమం 10 లక్షల రూపాయలు ఏమో ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఇయర్లో. ఆ లెక్కల ప్రకారం వాళ్ళకు ఓబీసీ స్టూడెంట్స్ కూడా రికగ్నైజ్ చేసి ఇచ్చారు. కానీ ఆ 48లో రికగ్నైజ్ చేసిన దాన్ని 53లో కాకా కాలేల్కర్ కమిషన్ వేయడానికి చాలా తాత్సారం చేశారు. అంబేద్కర్ రాజీనామా చేయడం మూలంగా ప్రెషర్ పెరిగి కాకా కాలేల్కర్ కమిషన్ వేసిన తర్వాత కాకా కాలేల్కర్ని ఆఫీస్కి పిలిపించుకొని ఇది నేను రిపోర్ట్ ఇచ్చిన కానీ ఇది అమలు చేయండి, అమలు చేయకపోతే అమలు చేయొద్దు, ఎందుకంటే 75% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలి బీసీలకు అని చెప్పి దాంట్లో రికమెండేషన్లో ఉంది. కాకా కాలేల్కర్ నెహ్రూ కావాలని చెప్పి ఆ రికమెండేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా ఆపిపెట్టాడు. ఆ తర్వాత మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నెహ్రూ బతికున్నంత కాలం ఒక్క తమిళనాడులో తప్ప దేశంలో ఎక్కడ కూడా బీసీలకు రిజర్వేషన్లు రాలేదు. నెహ్రూ చచ్చిపోయిన తర్వాతనే 70ల తర్వాత 64లో సరిపోతే 64 తర్వాత అది స్పీడప్ అయి బీసీలకు రాష్ట్ర స్థాయిలోనే రిజర్వేషన్లు అమలైనాయి. 63లో నెహ్రూ వివిధ రాష్ట్రాలకు మంత్రులకు లేఖ రాస్తూ మీరు ఎకనామికల్ క్రైటీరియా ప్రధానంగా తీసుకొని అందరికీ రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఆ ఎకనామికల్ క్రైటీరియా తీసుకుంటే ఏ ఆఫీస్కి పోయినా కూడా బాపనోళ్ళు, ఎందుకంటే అప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువ ఉన్నది కాబట్టి బాపనోళ్ళే ఆఫీసర్లుగా ఉంటుండే. వాళ్ళ బాపనోళ్ళకు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే వాళ్ళకి ఈజీగా వస్తుండే. మనం అది ఏదో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు పోతే నీకు ఆధారంగా ఎకనామికల్ కాదంటే నీకు 4 ఎకరాల భూమి ఉన్నాయంటే నువ్వు ఎలిజిబుల్ కాదంటారు. బాపనోళ్ళకి భూమి లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎంత ఆస్తి ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేందుకు ఆస్కారం ఉంటుండే. కాబట్టి ఆ ఎకనామిక్ క్రైటీరియాని తీసుకున్నట్టయితే ఇవాళ బీసీలకు ఈ మాత్రం కూడా రాకుండా పోతుండే. ఇవన్నీ ఇవాళ ఇంత బీసీలు వెనుకబడి ఉండడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పరంగా కాకుండా నెహ్రూ ప్రధాన కారణం. ఆ తర్వాత బుద్ధి తెచ్చుకుర్రేమో ఓడిపోయి మళ్ళీ వచ్చి 2011లో వీరప్ప మొయిలీ మంత్రిగా ఉండి కేంద్ర క్యాబినెట్లో ఓబీసీ రిజర్వేషన్లో సెన్సస్ చేయాలి అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ తోటి ఒప్పించి మీకు క్యాబినెట్ మీటింగ్ అయిన తర్వాత ప్రణబ్ ముఖర్జీ బయటకు వచ్చి మేము కులగణన చేస్తాము ఈసారి అని చెప్పి ప్రకటించాడు. ప్రకటించిన తర్వాత మోసం ఏం చేసిందంటే చిదంబరం హోమ్ మినిస్టర్గా ఉండి మేము కులగణన లెక్కలు ఆల్రెడీ ట్యాబ్యులేషన్ అయిపోయింది, ఏమేమి సేకరించాలి అనేది అయిపోయింది కాబట్టి ఈ కులగణనను పక్కకు పెట్టి మేము సోషియో ఎకనామికల్ క్యాస్ట్ సర్వే చేస్తాము అని చెప్పి 5,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి దేశవ్యాప్తంగా అంగన్వాడీ టీచర్లతోటి ఎస్సీబీసీ డీటెయిల్స్ సెన్సస్ సేకరించారు. ఎందుకంటే సెన్సస్లో ఒక్క కాలం పెడితే అయిపోతుందండి. నీ కులం ఏంది అనేది ఒక కాలం పెడితే అయిపోయేదానికి ఆ కాలం కాకుండా 5,000 కోట్ల రూపాయలు అదనంగా పెట్టి వాళ్ళకి ఇంటెన్షన్ లేదు, వాళ్ళ ఉద్దేశం లేదు. వాళ్ళు కులగణన చేసినట్టయితే వాళ్ళ ఉద్యోగాలకు ఎసరు వస్తుంది, వాళ్ళ
ఆధిపత్యానికి ఎసరు వస్తుందని చెప్పి వాళ్ళు కులగణన చేయలేదు. ఖచ్చితంగా అప్పర్ కాస్ట్ డామినేషన్ మెంటాలిటీతోటే ఇది జరిగింది. వీళ్ళు వీరప్ప మొయిలీ లాంటి వాళ్ళు ఎంత మొత్తుకున్నా కూడా అది కాలేదు. చిదంబరము చేస్తా అని చెప్పి అంగన్వాడీ, ఎందుకంటే క్యాస్ట్ సెన్సస్లో భాగంగా డీటెయిల్స్ సేకరిస్తే సుప్రీంకోర్టు ఖచ్చితంగా ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే సెన్సస్ చట్టం ప్రకారం ఏ డేటా సేకరించినా కూడా, ఎందుకంటే సెన్సస్ డ్యూటీ ఎవరైనా చేయలేదన్నా తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చినా శిక్ష పడుతుంది. ఇదే క్యాస్ట్ సర్వేకు చేస్తే సర్వేలో వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్పవచ్చు. కాబట్టి ఆ డాటా కరెక్ట్ కాదు, అథెంటిసిటీ ఉండదు. కాబట్టి ఆ డాటాని సుప్రీంకోర్టు ఆమోదించదు. అట్లా ఆమోదించకుండా ఉండాలి అని చెప్పే వాళ్ళు ఆ ఎస్సీబీసీ డాటా సేకరించారు. దాంట్లో 5,000 కులాలు ఉన్నాయి, ఇంకా ఎక్కువ కులాలు ఉన్నాయి, దాన్ని ట్యాబ్లేషన్ చేయలేము అని చెప్పి ఆ తర్వాత అరుణ్ జైట్లీ ఒకటి వచ్చి మోడీ గవర్నమెంట్లో ప్రకటించాడు. ఇది ఖచ్చితంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా బీసీల పూట కొట్టడానికి ఆ ప్రభుత్వం, ఆ తర్వాత వచ్చిన బీజేపీ గవర్నమెంటు. ఎందుకంటే 2001లో అద్వానీ ప్రధానమంత్రి, అది హోమ్ మినిస్టర్గా ఉండి మేము కులగణన చేస్తామని చెప్పి ఆ తర్వాత చేయకుండా చేస్తారు. 2020లో రాజ్నాథ్ సింగ్ పార్లమెంట్లో లోక్సభలో మాట్లాడుతూ మేము కులగణన చేస్తామన్నారు, అది చేయలేదు. ఇప్పుడు కూడా చేస్తారా లేదా అనేది ఇంకా ఖచ్చితంగా సందేహాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు హౌస్ హోల్డ్ సర్వే జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 2027 మార్చి నుంచి కులగణన డీటెయిల్స్, ఇండివిజువల్స్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటారు. కాబట్టి అప్పటి వరకు చేస్తామని చెప్తారు. కానీ వీళ్ళు మోసపూరితంగా, ఎందుకంటే 2020 ఈ మొన్న డీలిమిటేషన్ బిల్లు పెట్టడమే కుట్రపూరితంగా పెట్టింది. ఎందుకంటే నిజానికి 2027 మార్చి నుంచి జనాభా లెక్కలు సేకరించినట్టయితే ఇప్పుడు ట్యాబ్లో సేకరించారు కాబట్టి 15 రోజులలో లెక్కలు తీయవచ్చు. ఎందుకంటే అన్ని కంప్యూటర్ తోటే అనుసంధానం అవుతాయి. కాబట్టి 1-2 నెలల్లో ఈ డీటెయిల్స్ బుక్స్ పబ్లిష్ కూడా అవుతాయి. ఈ తీయడానికి ఆస్కారం ఉన్నప్పటికీ 2029 జూన్ మేలో ఎలక్షన్లు నెక్స్ట్ జరుగుతాయి. ఈ లోప ఈ డీలిమిటేషన్, ఎందుకంటే ఈ సెన్సస్ తర్వాత డీలిమిటేషన్ కమిషన్ వేసి వాళ్ళు ఒక డీలిమిటేషన్ కమిషన్ గతంలో ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఏం పట్టలేదు, 1 year లోపల సబ్మిట్ చేశారు. వీళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఆ 1 year లోపల సబ్మిట్ చేసేందుకు అవకాశం ఉన్నప్పటికీ మోసపూరితంగా మనల్ని మళ్ళొకసారి దగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. మనం యూనివర్సిటీలలో అన్ని యూనివర్సిటీలు, అన్ని విద్యా సంస్థల్లో ఈక్వాలిటీ ప్రమోషన్ రెగ్యులేషన్ బిల్లు తీసుకొచ్చినప్పుడు కొంత నార్త్ ఇండియాలో కొంత గొడవ అయింది. కానీ మనం వాళ్ళకు మద్దతుగా ఇక్కడ పెద్దగా ఏం చేయలేదు. కాబట్టి ఒకటి రెండు నార్త్ ఇండియాలో 1-2 బీమార్ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయిగా, బీహార్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఈ బీమార్ రాష్ట్రాలు కొంత గొడవ చేస్తాయి, మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. కాబట్టి మనం ఇప్పటి నుంచి ప్రతిసారి ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి, ఈ ప్రభుత్వం కూడా లెక్కలు సేకరించింది. కానీ 78 ఏళ్ల సంధి, 48లో హైదరాబాద్కు స్వాతంత్రం వచ్చింది. 78 ఏళ్ల సంధి స్వాతంత్రం వచ్చిన నాటి నుంచి ఎస్సీ ఎస్టీ గురించి మాట్లాడుతారు. కానీ ఇవాళ 99% మంది ఎస్టీలు, 97% మంది దళితులు, ఇంకా స్టేట్ యావరేజ్ 86 కంటే బిలో ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళకు ఈ ముదిరాజులు 112వ స్థానంలో ఉన్నారు ఈ కంబైన్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఇండెక్స్లో. వాళ్ళే హైయెస్ట్ బీసీ జనాభా తెలంగాణలో. దీని గురించి మనం ఏం చేస్తాము, ఈ సెన్సస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, సెన్సస్ డాటా ఫలితాలని మనకు బీసీలకు అనుగుణంగా, ఎస్సీ ఎస్టీలకు అనుగుణంగా ఎట్లా ఉపయోగపడాలి అనేది, కొట్లాడాలి అనేది ఒక అంశము. రెండవది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బీసీ సెన్సస్ కూడా కులగణన కూడా చేసే విధంగా వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మోసపు ఉద్దేశంతో ఉన్నారు. కాబట్టి మనం ఇంకా ఎక్కువ శక్తి కూడగట్టుకొని వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ ఒత్తిడికి అన్ని ఇంకా ఏఓబీసీ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ జాతీయ స్థాయిలో పనిచేస్తుంది. కాబట్టి అక్కడ మీరు యూనివర్సిటీలలో సెమినార్లు పెట్టండి, లీఫ్లెట్స్ వేయండి, వీడియోలు చేయండి,
ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ తోటి మాట్లాడించండి. ప్రతి విషయము గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి బీసీలకు తెలిసే విధంగా చేసినట్టయితే వీడు ఓటు వేయడానుకుంటే అది ఖచ్చితంగా లెక్కిస్తాడు. ఈ చైతన్యం తీసుకురావాల్సిన పని మనం చేద్దాము. అందులో నా వంతు సహాయము సహకారం కూడా నేను అందిస్తానని చెప్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఆల్ ఇండియా ఓబీసీ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్కు కిరణ్ మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఈ రిపోర్ట్ క్రిటికల్ అనాలిసిస్ చేస్తేనే మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం, లేకపోతే అందులో ఉన్న జిస్ట్ని అదే పర్పస్ని మనం ఏదో రిపోర్ట్ రూపంలో ఉంచడమే అవుతుందేమో అని దీంతోనే ఈరోజు దీని మీద చర్చ చేశాం. సో చాలా ఇన్సైట్ఫుల్ ఇంకా అదర్ ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి దీని మీద, దాని మీద కూడా మాట్లాడాలి. సో దాన్ని మేబీ ఫ్యూచర్లో చేస్తాం. బట్ ఇప్పుడు శ్రీ టి చిరంజీవి గారు చైర్మన్ బీసీ ఇంటెలెక్చువల్ ఫోరం వారిని అడ్రస్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. నన్ను ఎందులో మాట్లాడమంటారు, తెలుగులో ఆర్ ఇంగ్లీష్లో ఆర్ బోత్? తెలుగు బెటర్. ఓకే, నో ఇన్ బిట్వీన్ ఆల్సో ఐ విల్ స్విచ్ అవుట్ టు ఇంగ్లీష్, నో ఇష్యూ. సో అంతే కదా, ఓకే. సభాధ్యక్షులు కిరణ్ కుమార్ గారికి, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఇతర ఆర్గనైజర్స్కు మీ అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్సుమాంజాలు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఈ సిపెక్ సర్వే గురించి ఒక చర్చ పెట్టడం సంతోషం. యాక్చువల్గా నేను మీరు ఐలయ్య గారు ఉంటారేమో కొన్ని విషయాలు నా కన్సర్న్స్ కూడా చెప్దాం అనుకున్నాను, బట్ లెఫ్ట్ ఇట్. ఐ విల్ అగైన్ టాక్ టు హిమ్ సెపరేట్లీ ఆన్ దట్. సో ఇందులో నేను కొద్దిగా దీన్ని క్రిటికల్గా అనాలిసిస్ చేసి మొన్న ఒక పేపర్లో ఒక వ్యాసం కూడా రాసినాను. ఏంటంటే తెలంగాణలో ఉద్యమాలు ఎన్ని వచ్చినా సంపద అధికారం మాత్రం ఆధిపత్య వర్గాలదే అని చెప్పి మొన్న ఒక పేపర్లో కూడా ఈ ఆర్టికల్ పబ్లిష్ కావడం జరిగింది. జనరల్లీ ఐ కీప్ ఆన్ రైటింగ్ సెవరల్ ఆర్టికల్స్, ఎవ్రీ 3-4 days వన్ ఆర్టికల్ ఇట్ విల్ కమ్. బట్ ఇంగ్లీష్లో నేను తక్కువగా రాస్తూ ఉంటాను, తెలుగులో పంపిస్తూ ఉంటాను. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేస్తే ఈ కులగణన రిపోర్ట్ పైన ఇది ఇండియాలో మనకు గత 78 సంవత్సరాల నుంచి డిమాండ్ ఏంటంటే ఈ సెన్సస్లో కులగణన జరపాలి. కులగణన అనేది భారతదేశ యొక్క సమాజానికి ఒక ఎక్స్రే లాంటిది, ఒక ఎంఆర్ఐ లాంటిది అని మనం మాట్లాడుతున్నాం గతంలో నుంచి కూడా, అది వాస్తవం కూడా. కాకపోతే కులగణన జరిగితే లెక్కలు బయటకు వచ్చేస్తే మా డామినెన్స్ పోతుందని చెప్పేసి ఆధిపత్య కులాల వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దాన్ని మొదటి నుంచి అడ్డుకుంటున్నారు. ఇంతకుముందు ఒక మిత్రుడు మాట్లాడి కులం అనేది వేరే వాళ్ళు అంటే పోర్చుగీస్ నుంచి వచ్చిన పదం అనేది మాట చెప్తున్నాడు. క్యాస్ట్ అనే పదం మైట్ హావ్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ పోర్చుగీస్, బట్ క్యాస్ట్కు ఈక్వలెంట్ పదం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది, జాతి అనేది. ఇండియాలో నార్త్ ఇండియా దే కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ జాతి. మన దగ్గర వస్తే కులం అంటున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ దేర్. ఇప్పుడు కాదు, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో టు ద ఋగ్వేదంలోని పురుష సూక్తంలోనే చెప్పినాడు, ప్రథమ పురుషుని తల నుంచి ఎవడు పుట్టిండు, బాహువుల నుంచి ఎవడు పుట్టిండు, ఊరువుల నుంచి ఎవడు పుట్టిండు, పాదాల నుంచి పుట్టిండు అని భగవద్గీతకి వెళ్తే చాతుర్వర్ణం మాయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశ అన్నారు. కాబట్టి కులం ఇండియాలో లేదు అనేది తప్పు. అది మొదటి నుంచి ఉంది, ఇప్పటికీ ఉంది, ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇప్పుడు మేము చదువుకున్నప్పుడు కూడా అనుకున్నాం ఏంటంటే కులం ఒక 40-50 సంవత్సరాలలో డిసపియర్ అయిపోతుంది, కులానికి అర్థం లేదనుకున్నాం. బట్ చదువుకున్నాం మేము కూడా లాస్ట్కి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినామంటే కులం గురించి మాట్లాడే స్థాయికి వచ్చినాం. దట్ ఈస్ ఇండియన్ సినేరియో. ఆ టైంలో మేమంతా కూడా మీలా చదువుకున్నప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మేమంతా కూడా లేదురా కులానికి అర్థం లేదురా అని పాటలు బాగానే లేదు. ఇవాళ అదే కులం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, ఇష్యూ వచ్చేస్తే ఇక్కడ సర్వే తెలంగాణలో కూడా 2014లో నేను అప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ నలుగురు ఉన్నా, మేము ఈ సర్వే చేసినాం. 91 ఐటమ్స్ పైన సర్వే చేసినాం. సో ఆ సర్వే చాలా వరకు ఇంతకంటే బాగా సీరియస్నెస్గా చేసినాం. కాకపోతే ఏంటంటే అది ట్రైన్డ్ పర్సనల్ లేరు ఒకటి, రెండోది కులాలది ఇండెక్స్ చేయలేరు. ఇప్పుడు ఎట్లా అయితే మనం 242 క్యాస్ట్కు నంబరింగ్ ఇచ్చేసి చేసినామో అప్పుడు ఆ పద్ధతులు చేయలేదు. రెండో అంశం. మూడో అంశం ఏంటంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి వాళ్ళు అంత ట్రైన్డ్ పర్సనల్ కాదు. నాలుగోది అది పబ్లిష్ కాలేదు. కాకపోతే ఏంటంటే అప్పుడు ఇంతకుముందు మన శ్రీనివాస్ గారు చెప్పింది పద్మశాలి పాపులేషన్ తగ్గిందంటే అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే
సోలాపూరు, భీవండి, తర్వాత మన సూరత్, ఎక్కడెక్కడో సెటిల్ అయినటువంటి వాళ్ళు దుబాయ్ నుంచి కూడా వచ్చేసి పేర్లు రాయించుకున్నారు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మేము రాయించుకోకపోతే ఇక్కడ మా రేషన్ కార్డు పోతుంది, అవన్నీ పెన్షన్స్ రావనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఇక్కడ క్రియేట్ కాలేదు. కాబట్టి చాలా వరకు పాపులేషన్ కొంత తగ్గడం జరిగింది. రెండోది ఏంటంటే అప్పుడు జరిగినటువంటి సర్వేలో లోపం కూడా ఏంటంటే 30 లక్షల పాపులేషన్ బీసీలది, కులం చెప్పాలి. జస్ట్ దే సెట్ బీసీ, కులం రాయాలి. సో దాన్ని ఏం చేసినారంటే కింద ఆ బీసీ పాపులేషన్లో యాడ్ చేయడం జరిగింది. అట్లా పాపులేషన్ కొంత పెరిగింది. తర్వాత సుమారు ఒక 24-25 ఆంధ్ర కులాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళని మనం తర్వాత కాలంలో డిలీట్ చేసినాం. ఇప్పుడు అందరూ ఓసీలలో వచ్చింది వాళ్ళు. సో అట్లా కూడా కొంత బీసీ పాపులేషన్ తగ్గింది ఓవరాల్గా. సో కానీ పాపులేషన్ చూసినట్టయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సర్వేలో వచ్చింది 3.55 crores వచ్చింది ఇప్పుడు వీళ్ళు చేసిన సర్వే. బట్ యాక్చువల్లీ నేషనల్ పాపులేషన్ కమిషన్ headed by the Prime Minister, yesterday only, day before yesterday, they released the population statistics. According to it, Telangana population వచ్చేసి as of now 3.89 crore, అంటే 3.90 crore. నిన్నాక మొన్న రిలీజ్ చేసినటువంటి పాపులేషన్ స్టాటిస్టిక్స్. సో అంటే దీంట్లో 3.5, మనం చేసింది ఎంత 2024, అంత హార్డ్లీ 2 years కూడా కాలేదు. అంటే పాపులేషన్ ఐజ్ పర్ నేషనల్ పాపులేషన్ కమిషన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ 3.83 crores ఐజ్ ఆన్ 2024. అంటే 30 లక్షల పాపులేషన్ తగ్గింది ఈ సర్వేలో. సో రీజన్ ఏమిటంటే సీరియస్నెస్ లేదు. ఇవాళ ఎవరైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆయన మనస్ఫూర్తిగా ఈ సర్వే చేయాలని కోరుకోలేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మీకు ఆ ఇష్యూ కూడా చెప్తారు. ఇక్కడ వీళ్ళు 2024 ఫిబ్రవరిలో మేము కులగణన చేస్తామని చెప్పి అసెంబ్లీలో ఒక తీర్మానం చేసేసి ఒక జీవో ఇచ్చారు మార్చి 5 రోజు. ఆ తర్వాత మర్చిపోయి ఏం చేశారు 2024లో ఈ మధ్య మేలో పార్లమెంటు లోక్సభ ఎలక్షన్స్ వచ్చేసినాయి. తర్వాత జూలైలో ఓటర్ లిస్టుల ఆధారంగా బీసీలను గుర్తించి పంచాయతీ ఎన్నికలకు పోదామని చూశారు. సో వితౌట్ కండక్టింగ్ క్యాస్ట్ సర్వే. అప్పుడు మేము బీసీ సంఘాలమంతా యాక్టివేట్ అయ్యి I conducted one meeting in Taj Krishna Hotel on July 30. జూలై 30, 2024 రోజు అన్ని సంఘాలను పిలిచి, బాబు గవర్నమెంట్ మళ్ళీ మనం ఒకసారి మోసం చేయబోతుంది, మన కులగణన జరపకుండా మన లెక్క తేల్చకుండా ఓటర్ లిస్టుల ద్వారా బీసీలను గుర్తించి పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుపుతుందని సమావేశం పెట్టి అందరికి చెప్పిన తర్వాత దెన్ బీసీ సంఘాలన్నీ కూడా యాక్టివేట్ అయినాయి. తర్వాత అనేకమైన ఉత్తరాలు కేంద్రానికి కూడా రాయడం జరిగింది. సో అప్పుడు ఆ సందర్భంలో రాహుల్ గాంధీ గారు ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యి October 8 రోజు ఈ కాల్డ్ రేవంత్ రెడ్డి టు ఢిల్లీ. ఒక్క డేట్లో ఒక్కటి కూడా తేడా లేదు నేను చెప్పి. October 8 రేవంత్ వాజ్ కాల్డ్ టు ఢిల్లీ. అక్కడ రాహుల్ గాంధీ గారు కూర్చొని మీరు ఎందుకు కులగణన చేస్తలేరు, మీరు ఆ రోజు ప్రామిస్ చేసినాం కదా అంటే October 10 రోజు రాగానే ఇక్కడ జీవో ఇచ్చారు కులగణన చేస్తామని. సో జరిపినాడు. ఆ తర్వాత మధ్యలో మన రాహుల్ గాంధీ గారు ఇక్కడ ఒక సివిక్ సొసైటీ తోటి ఇంటరాక్షన్ చేస్తానని ఒక మీటింగ్ పెట్టాడు ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ దగ్గర బోయినపల్లి. ఆ రోజు రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టంగా చెప్పిండు, నేను అగ్రవర్ణాలకు చెందిన వాడిని, నాకు కులగణన చేయడానికి నేను వ్యతిరేకం, కానీ మా బాస్ చెప్తుడు కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను. అంటే హార్ట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ యూ వాంట్ టు ఆపోజ్ దిస్. సో సిన్స్ యూ హ్యావ్ నో ఇంటెన్షన్ టు కండక్ట్ సర్వే, యూ నెవర్ రివ్యూ దిస్ సర్వే. ఏం జరుగుతుంది, ఎట్లా జరుగుతుందని ఎన్నడూ కూడా రివ్యూ చేయలేదు. అనేకమైనటువంటి విమర్శలు వచ్చినా ఆయన ఎన్నడూ చెప్పలేదు. సో ఎనీ సమ్హౌ దే కుడ్ డూ ఇట్. అది మళ్ళీ మేమందరం ఆబ్జెక్షన్ చేసినాం, ఇందులో ఇన్ని హౌజెస్ పోయినాయి అంటే మళ్ళీ సెకండ్ టైం సర్వే కూడా చేశారు 20-25 ఫిబ్రవరిలో. కాకపోతే తక్కువ మంది రెస్పాండ్ అయ్యింది. ఓకే, ఒక రిపోర్ట్ అయితే వీళ్ళంతా ప్రొడ్యూస్ చేసినారు. ఈ రిపోర్ట్లో కూడా కొన్ని విషయాలు కావాలని చెప్పి ఇక్కడ కన్సిల్ చేసినారు. అంటే దే కెప్ట్ ఇట్ ఇన్ డార్క్నెస్. ఒకటి నాకు తెలిసి పొలిటికల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ రిపోర్ట్ అయితే వీళ్ళు ఇవ్వలేదు. ఎందుకు ఇవ్వలేరు? ఇప్పుడు ఇందులో దే హావ్ కండక్టెడ్ ఏమన్నారు, సోషల్, ఎకనామికల్, ఎడ్యుకేషనల్, ఎంప్లాయ్మెంట్, పొలిటికల్ అండ్ క్యాస్ట్. వై దే హావ్ నాట్ పబ్లిష్డ్ ది పొలిటికల్ సర్వే రిపోర్ట్? ఎందుకు ఇవ్వలేదంట? దానికి ఆన్సర్ లేదు. రెండో అంశం కూడా ల్యాండ్ స్టేటస్ గురించి ఇచ్చింది. ఎస్, 4.3 people దిస్ రెడ్డి కమ్యూనిటీ, 4.7 4.3.
Yeah, they are 4.8. 4.8% people, they only 13.5 అన్నాడు, అంతవరకే చెప్పిండు. నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే డాటా అక్కడ ఎంతమంది ఓసీ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ రెడ్డి ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి వెల్మా ఆర్ దే డోంట్ ఓన్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ ఏకర్ ఆఫ్ ల్యాండ్, అండ్ 1 to 5 acres ఎంతమంది ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి, 5 to 10 acres ఎంతమంది ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ దట్ డాటా కమ్స్ ఫర్ మీ టు ఫైట్ easily in the court of law against the EWS reservation, automatically they will be excluded. ఇప్పుడు మీరేమన్నారు, మీరు ఇచ్చిన డాటా 15.85 ఓసీలు అన్నారు, దాంట్లో నుంచి కులని చెప్పినటువంటి వాళ్ళు తీసేస్తే నాకు 12.85 వచ్చింది పాపులేషన్. ఈ 12.85లో నాకు సపోజ్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ఎక్స్ ఉన్నారు, ఇందులో ఇంతమంది ఫ్యామిలీస్కు ఆల్రెడీ 5 acres ఎబో ఉంటే దే ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ది EWS రిజర్వేషన్. కాబట్టి పోతే వాళ్ళ డాటా ఎంత వస్తుంది, హార్డ్లీ 4% వస్తుంది. కాబట్టి 4% డాటా ఉన్నోనికి 10% EWS రిజర్వేషన్ ఎట్లా ఇస్తారు. సో ఈవెన్ నేను కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇంతకుముందు మాట్లాడినప్పుడు డిఫరెన్స్ ఇచ్చిన 16(4)లో ఎడోకసీ అన్నాడు, దే ఆర్ నాట్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ఎనీ 50% సీలింగ్. ఇదే ఇష్యూను ఇందిరా సహాని కేసులో డిస్కషన్ చేశారు. 14 అంశాలు ఇందిరా సహాని కేసులో డిస్కషన్ వచ్చింది. అందులో ఒకటి ప్రపోర్షనల్ రిజర్వేషన్ వర్సెస్ ఎడోకసీ 50% సీలింగ్. సో దాని మీద వాళ్ళు ఇదే ఆర్టికల్ 16(4) మీద మాట్లాడుతూ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది రాజ్యాంగంలో లేదు కాబట్టి మేము 50% సీలింగ్కి మేము వస్తున్నామని చెప్పాం. కానీ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ లేదు. ఓన్లీ ఎవరికి ఉంది ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ భారత రాజ్యాంగంలో? ఓన్లీ ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఆర్టికల్ 330, 332లో లోక్సభ శాసనసభలో మట్టుకే ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వన్నాడు. ఈవెన్ విద్యా ఉద్యోగాలలో కూడా లేదు. There is no such kind of provision anywhere in the constitution for even SC STs also. Only for article 330, 332, they said for Lok Sabha and Sasana Sabha assembly, there must be proportional representation for 10 years. That is the article 330 and 330. Kapote every 10 years we are amending the constitution and we are extending the reservations. That's a different issue. తర్వాత మరి వీళ్ళకు ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎట్లా వచ్చింది ఎస్సీ ఎస్టీలకు అంటే 1950లో ఒక మెమో ఇచ్చినప్పుడు వాట్ గవర్నమెంట్ హస్ డన్ ఇట్ అంటే ఆల్రెడీ మనము ఎలక్టెడ్ దాంట్లోని ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి విద్యా ఉద్యోగాలలో కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి 1950లో ఒక మెమో ఇచ్చారు. ఆన్ దట్ బేసిస్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూ. చాలామందికి రాజ్యాంగంలో ఉన్నదనుకుంటున్నారు, లేదు. రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 16(4)లో ఓన్లీ ఇన్అడోకసీ మీద సఫిషియెంట్ ప్రొవైడ్ చేయమన్నాడు ఆర్టికల్స్, అంతేగాని ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ వాళ్ళు రాజ్యాంగంలో వాడలేదు. కానీ మనం ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఈ దేశంలో ఏం జరుగుతుంది, ఎస్సీ ఎస్టీలకు వచ్చేస్తే వాళ్ళ జనాభా దామాషా ప్రకారం ప్రపోర్షనేట్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నాం. ఒకటి 1%, 2% తక్కువ ఉండొచ్చు, దట్స్ ఫర్గెటబుల్. ఓసీలకు వచ్చేస్తే ఈవెన్ దో 10%, 12% మన దగ్గర అనుకుందాం, అందులో క్రీమీ అంటే వాళ్ళకు ఎకనామిక్ క్రైటీరియా అప్లై చేస్తే 4% కంటే ఎక్కువ రాదు, వాళ్ళకు 10% ఇస్తుంది. మరి 56% ఉన్న బీసీలకు వై ఆర్ యూ అప్లయింగ్ 29% రిజర్వేషన్? 29 మనకు అంటే సెంటర్లో 27, స్టేట్లో 29. 29 ఎందుకు ఇస్తున్నాం మనం? దానికి ఆన్సర్ లేదు. సో అందుకనే ఇప్పుడు మనం పోరాటం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్కు ఈ డాటా ఉపయోగపడుతుంది. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఫైల్ ఛాలెంజ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ 10% ఫర్ 4% పీపుల్ ఫర్ ద లాస్ట్ 6 months. కానీ ఈ డాటా కొరకు వెయిట్ చేసి నాకు డాటా దొరకలే, ఇప్పుడు వచ్చింది. ఇవాళ నేను లేట్గా రావడానికి కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ దట్ ఓన్లీ. ఆల్రెడీ ఫైలింగ్ విత్ అంటే అడ్వకేట్ని ఎంగేజ్ చేసినాం. బహుశా ఐ హోప్ బిఫోర్ May 7th ఫైల్ చేయాలని మా ఆలోచన. ఎందుకంటే May 7th నుంచి మళ్ళీ హైకోర్టు హాలిడేస్ ఉన్నాయి, సమ్మర్ హాలిడేస్, అందుకే డిలే అయింది. సో దాన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తాం. బికాజ్ హౌ కెన్ దే గివ్ disproportionate reservations? A 4% fellows you can give, how can you give 10%? సో దాన్ని మనం ఆలోచించకుండా మనం ఊరికే మాట్లాడితే ఇబ్బంది. దీనివల్ల మనకు జరిగిన బెనిఫిట్ ఒకటి ఆ ఈడబ్ల్యూఎస్ని ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు. అయితే దాంట్లో నాకు కావాల్సిన డేటా లేదు. ఎందుకంటే యాక్చువల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ మోర్ దెన్ 5 acres ఓసీలో ఎన్నున్నాయో నాకు ఇచ్చేస్తే ఇప్పుడు మనం ఈడబ్ల్యూఎస్ లెక్క చెప్పేది ఎట్లా ఇస్తామని. అంతే కదా, నువ్వు ఎట్లా ఇస్తామండి నాకు అర్థం కాదు. నువ్వేమో మాకేమో ప్రతిదానికి క్వాంటిఫైయబుల్ డాటా, మేజరబుల్ డాటా, ఏదేదో డాటా చెప్తావు మాకు.
మరి వాళ్ళకి ఎట్లా ఇస్తున్నారండి? వెర్ ఇస్ ద క్వాంటిఫైబుల్ డాటా ఫర్ ఈడబ్ల్యూఎస్? ఇప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ మీద కూడా మీకు 2005లో మన్మోహన్ సింగ్ గారు మేజర్ సిన్హా కమిషన్ ఇచ్చారు. 10% ఈడబ్ల్యూఎస్ మీద కూడా మీకు కొద్దిగా అవగాహన ఇస్తాను, నేను క్లోజ్ చేస్తే ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాను. అయితే మా 1992లో 91లో పివి నరసింహరావు గారు 10% ఈడబ్ల్యూఎస్ మనకు రాకన్నా మొదలే ఆయనకి ఇచ్చిండు. ఎంత బాధ అంటే వాళ్ళకి అగ్రవర్ణాలకు ఓబీసీలకు రాకన్నా మొదలే 10% ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ ఇస్తే ఇదే ఇందిరా సహాని కేసులో 9 మంది జడ్జెస్ కూర్చొని ఆ మెమోని కూడా స్టడీ చేసి 9 మందిలో 8 మంది కొట్టేసిండు. రాజ్యాంగంలో ఆర్థికపరమైన రిజర్వేషన్లు లేవు. కొట్టేసిన తర్వాత 2005లో మళ్ళా మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఒక కమిషన్ వేసిండు, మేజర్ సిన్హా. ఆ కమిషన్ కూడా స్టడీ చేసి 10% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని ఎక్కడ లేదు, ఇవ్వలేదు, ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. మొత్తం రిపోర్ట్ చదివినా నేను, ఎక్కడ లేదు. వాట్ హ్యాపెండ్ దెన్ 2019లో ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ టు సాటిస్ఫై ద ఓసీ పీపుల్ ఇన్ 2019 ఎలక్షన్స్ 30 మంది తీసుకొచ్చేసి ఈ 10% ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఎంత క్లేవర్గా క్రాఫ్ట్ చేశారంటే ప్రొవిజన్ అప్ టు 10% అన్నారు. దే హవ్ నాట్ మెన్షన్ 10% మ్యాండేటరీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, అప్ టు 10% అని పెట్టేసి 103 అమెండ్మెంట్ 103rd అమెండ్మెంట్ చేసి రాజ్యాంగాన్ని ఆర్టికల్ 16(6) అని పెట్టి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో 16(6), అందులో 15(6). ఓకే, అయితే 10% అప్ టు అన్నారు. అందుకే తమిళనాడు వాళ్ళు ఏమన్నారు, మేము అసలు ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పేసి వాడు 0 ఇంప్లిమెంట్ చేసి వాళ్ళు హైకోర్టులో పిటిషన్ ఇస్తే కూడా తమిళనాడు ఒప్పుకోలేదు, మేము 10% చేయమన్నాం. ఈరోజు కూడా చేయరు. నెక్స్ట్ అస్సాంలో ఇనిషియల్గా చేసిండు, తర్వాత అస్సాం ఎడ్యుకేషన్లో చేస్తుంది కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్లో చేస్తారు. దే విడ్రాన్ దట్ 10% ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్. అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్లో దాదాపు 6 స్టేట్స్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్, దే ఆర్ నాట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ 10% ఈడబ్ల్యూఎస్. అండ్ ఛత్తీస్గఢ్లో కూడా ఇనిషియల్లీ దేవ్ గాన్ ఫర్ 4%. ఆ తర్వాత బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక మళ్ళీ దాన్ని 10% చేసింది ఛత్తీస్గఢ్. ఇవాళ తెలంగాణ ఇది పెక్యులియర్ స్టేట్, ఎందుకంటే 90% పాపులేషన్ ఇది ఎస్సీ, ఎస్టీ అండ్ బీసీస్. అట్లాంటప్పుడు నువ్వు ఇంత సోషల్ కాంపోజిషన్లో 90% పీపుల్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్. ఎందుకంటే మన రాజ్యాంగం వాడింది బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ పదం ఆర్టికల్ 16(4). బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ మీన్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఎస్సీ, ఎస్టీ అండ్ ఓబీసీ. కాబట్టి నువ్వు హౌ కెన్ యూ ఇంప్లిమెంట్ దిస్? ఇక్కడే మనం స్టడీ చేసిందా? ఇప్పుడు నాకేమో క్వాంటిఫైబుల్ డాటా, మెజరబుల్ డాటా, ఆ డాటా ఈ డాటా కావాలంటావు. నువ్వు 10% ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పటికి ఏ డాటా వాడినావు? ఓకే చెప్పినారు, ఏ డాటా వాడినావు? ఏం లేదు డాటా. సో దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ రీజన్. నాకు తెలుసు ఆ 3 జడ్జిలు ఇచ్చింది ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ చట్టబద్ధమే అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టులో జనహిత కేసులు ఇచ్చిన 3 జడ్జిలు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది, వాళ్ళ స్టోరీ ఏంది ఒక్కసారి నేను చెప్పదలుచుకోలేదు, బికాజ్ ఇట్స్ రికార్డెడ్. 5 జడ్జెస్లో 3 ఇద్దరు ఆపోజిషన్, 3 అనుకూలంగా ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళ స్టోరీ ఏంటి, అదొక్కసారి మీరు ఐ నో ఇట్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ఇట్. చెప్పండి. ఇప్పుడు నో కాస్ట్ నో రిలీజియన్ నో కాస్ట్ అని చెప్పిన వాళ్ళు లైక్ ఎస్సీ ప్లస్ దేర్ ఇస్ అ పర్సన్ ఫ్రమ్ ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, వాళ్ళు నో కాస్ట్ అని చెప్తారు. కెన్ దే క్లెయిమ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్? ఎస్, కెన్ దే క్లెయిమ్? వాళ్ళు చెప్తే అయిపోదు. ఇప్పుడు అట్లా ఇప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎవరికి వస్తాయి? ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ పీపుల్ who are already claiming reservation, they are not eligible for that. Other than SC, ST, BCs, remaining people are eligible. So article no caste అని డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎస్ లో ఆయన ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ అవుతాడు కదా ఆటోమేటికల్లీ. అట్లా ఇవ్వరు, ఆయన చెప్పినంత మాత్రాన ఇవ్వరు. బికాస్ దెర్ విల్ బి డేంజర్ దేర్. ఏంటంటే అతను సపోజ్ బీసీ ఉంటాడు, నాకు క్యాస్ట్ లేదు కాబట్టి నేను ఈడబ్ల్యూఎస్ కింద నేను తీసుకుంటా అంటే ఇవ్వరు. అగైన్ దే విల్ వెరిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, దెన్ ఓన్లీ దే విల్ గివ్. ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎందుకైతే సార్ అప్పర్ కాస్ట్ రిజర్వేషన్ అవుతుంది కదా, ఏది ఇప్పుడు ఎందుకు ఈడబ్ల్యూఎస్ అంటారు? ఈడబ్ల్యూఎస్ అన్నప్పుడు నో కాస్ట్ అని సర్టిఫికేట్ తీసుకొని, లేకపోతే నేనే ఉన్నా డోంట్ వాంట్ టు అసోసియేట్ విత్ ఎనీ కాస్ట్, ఐ వాంట్ టు గో అండ్ టేక్ అన్ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ బికాస్ నీకు నో క్యాస్ట్ అన్న వాళ్ళందరికీ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎలిజిబుల్ రాదు అని చెప్తున్నాను. రాదు అని చెప్తున్నాను.
అది మళ్ళీ రిజర్వేషన్ పెట్టొచ్చు కదా అంటే అప్పర్ క్యాస్ట్ లో వాట్ ఎవర్ టెల్ యు ఆర్ ఆల్సో రైట్ కొంతవరకు టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఏంటంటే ఆల్ అప్పర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విచ్ అప్పర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ ఆర్ ఎలిజిబుల్? ఓన్లీ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్కమ్ లెస్ దెన్ 8 lakhs. Only upper caste people are eligible. That is the reason they are called economically weaker sector. That is true. I am not denying. But ఇప్పుడు మా campus లో let's say there is a department called MA Political Science. With my own experience, what I have seen is people who had money beyond 20 lakhs, right? అది పెద్ద కష్టమేం కాదు సార్ EWS సర్టిఫికేట్ ఆబ్టైన్ చేయడం అప్పర్ కాస్ట్కి. ఇన్ఫాక్ట్ అక్కడనే ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీల కంటే కూడా ఎక్కువ అన్యాయం జరిగేది ఈడబ్ల్యూఎస్లో ఉండే లోవర్ క్లాసెస్కి. నేను ఒప్పుకుంటా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ ఏ డిఫరెంట్. ఇక్కడ పాలసీ మ్యాటర్ ఈజ్ ఏ డిఫరెంట్. పాలసీ యాజ్ ఎ హోల్ ఏంటి? పీపుల్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ దెన్ 8 lakh ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది అప్పర్ క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ దే ఆర్ ఓన్లీ ఎలిజిబుల్. సో ఆల్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఇన్ ద అప్పర్ క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్లో నాకు కోర్టు ఉండొచ్చు, నేను సర్టిఫికేట్ కొట్టచ్చు. దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. అది ఆల్ ఇంప్లిమెంటెడ్ పాలసీ. ఇప్పుడు మేము కోరుకుంటున్నాం ఏంటంటే ఒకవేళ నిజంగానే ఇట్లాంటి తప్పుడు సర్టిఫికేట్లు తీసుకొని ఉద్యోగాలు పొందిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే కేసులు వేయండి అని అడుగుతున్నాం. సో దట్ ఇట్ విల్ స్ట్రెంగ్తెన్ మై కేస్ ఇన్ హైకోర్టులో. ఇప్పుడు మేము ఎట్లా హైకోర్టులో ఫైల్ చేస్తున్నాం. నేను కూడా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ను ఐ విల్ టేక్ అంటే మేము ఫైల్ చేపిస్తాం వాళ్ళతో. బికాజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లోకల్ స్టాండర్డ్ టు ఫైల్. సో ఐ విల్ ఆస్క్ మై స్టూడెంట్స్ 1 or 2 people, my people are there, we will ask them to file the case in next 4-5 days. అది జరగాలని చూస్తున్నాం. సో చేస్తాము. కొన్ని ఇట్లా ఇర్రెగ్యులర్గా కూడా చేస్తున్నారు. దీనివల్ల లోయర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ పీపుల్లో కూడా జెన్యున్ పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ అనేది ఒక కేసు కావాలి మనకు. అది వెయ్యాలి, ఫైల్ చేయాలి. మా దగ్గర ప్రొఫెసర్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్కి జాయిన్ అయ్యారు సార్. వాళ్ళు అంటే ఈడబ్ల్యూఎస్లో ఇండివిజువల్ ఇన్కమ్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ అయింది. ఒక అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇన్కమ్ జాయిన్ అవ్వక మొదలు ఎంత శాలరీ అండి? అంటే ఎంప్లాయీస్ జాయిన్ అవ్వకముందు అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇన్కమ్ విల్ బి మచ్ మోర్. బట్ దట్ పోస్ట్ హైజ్ ఇప్పుడు లేదు పర్సనల్లీ కూడా తీసుకుంటారు. దానికి ఆల్రెడీ పోస్ట్ క్లాసిఫై కావాలి. అది గజెటెడ్ ఆఫీసర్ పోస్టు గ్రేడ్ గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 దాని మీద క్లాసిఫై కావాలి. అది స్టడీ చేయాలి ఇండివిజువల్. బట్ ఐ కాంట్ ఆన్సర్ రైట్ నౌ. ఓకే, నేను కూడా క్లోజ్ చేస్తాను. సో దీంతో ఇది జరుగుతుంది. ఇందులో మనకు కావాల్సిన సమాచారం ఏంటంటే పొలిటికల్ సమాచారం ఇవ్వలే, రెండోది ల్యాండ్ రిలేటెడ్ సంబంధించింది ఇవ్వాలి, మూడోది తెలంగాణలో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే సెల్ఫ్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి లాట్ ఆఫ్ లూప్ హోల్స్ ఆర్ ఇన్. I will tell you one information. తెలంగాణలో లిక్కర్ మీద గవర్నమెంట్ గెట్స్ 45,000 crores రెవెన్యూ, 45,000 కోట్ల రెవెన్యూ. లిక్కర్ సేల్స్ మొత్తం కలుపుకుంటే 1,00,000 కోట్లు ఉంటుంది, తక్కువ ఉండదు. మరి ఇక్కడ పూర్ అని చెప్తున్నాడు, అక్కడ 1,00,000 కోట్లు ఎట్లా వస్తాయండి? How can we get 1 lakh crore? How can you spend on one single commodity? And petroleum products, government gets 18,000 crores VAT on the petroleum. How do you get that 18,000 crore? Unless and until sales are more than 1 lakh crore, 18% tax is there. అంటే ఇంత రెవెన్యూ ఖర్చు పెడుతున్నారు వన్ సైడ్. ఇంకో సైడ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ అది ఇది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇట్స్ కాల్డ్ సిటిజన్ 360 అది పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు ఐటీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంది. సిటిజన్ 360 డిగ్రీలో మీరు ఆధార్ నంబర్ ఒకటి కొట్టేస్తే మీకు ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో మొత్తం అన్నీ వచ్చి అక్కడ కూర్చుంటాయి. మీ మీద పోలీస్ కేసులు ఎన్ని ఉన్నాయో వచ్చి తెలుస్తాయి, మీ కమ్యూనిటీ ఏందో వచ్చి తెలుస్తుంది. నేను 360 డిగ్రీలో స్కాన్ చేసి డేటా వచ్చేస్తుంది. మీరు నిజంగా కూడా మీకు ఈ ల్యాండెడ్ ప్రాపర్టీ డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే ఆ ఒక్క బటన్ వాడుకుంటే మొత్తం తెలంగాణలో ఏ కమ్యూనిటీకి ఏమానికి ఎంత ల్యాండ్ ఉందో ఆటోమేటిక్గా వచ్చి పడుతుంది. అదేం పెద్ద విశేషం కాదు. దానికి మీరు రిలవెంట్ చేసి ఉంటే ఎక్కువ ఉండదు. యాక్చువల్గా 13.5 కాదు, ఇంకెక్కువ ఉంటుంది మన దగ్గర ల్యాండ్. కాకపోతే సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్లు తక్కువ చూపించుకుంటారు. ఎందుకంటే మళ్ళీ రేపు తెల్లారి నాకు రేషన్ కార్డు ఎక్కడ పోద్దు అని చెప్పేసి ఎవరు సరిగా వాడరు. అందుకని ఈ డేటా పెద్ద దీనివల్ల మనం సాధిస్తామనేం కాదు. కాకపోతే ఏంటంటే కులాల జనాభా అనేది కొంత దగ్గరగా మనం చూచాయాగా తెలుస్తుంది.
నెక్స్ట్ సర్వేలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఎట్లా చేయాలనే దానికి ఒక మోడల్గా దీన్ని వాడుకొని దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే బెటర్ ఉంటుంది. అంతకుమించి లేదు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో వాళ్ళు ఎట్లాగో వాళ్ళకి ఏం చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్స్లో కాలం నెంబర్ 12లో ఓన్లీ ఎస్సీ ఎస్టీ పెట్టి అదర్స్ అని పెట్టిండు, ఓబీసీ పెట్టలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చేయాలని లేదు కాబట్టి వాళ్ళు అది పెట్టలేదు. నెక్స్ట్ కూడా వాళ్ళు ఏదో ఒక మిషన్ మీద అవాయిడ్ చేస్తారు. ఒకవేళ చేసినా డాటా పబ్లిక్ చేయాలి. ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాము, చేసినా డాటా పబ్లిక్ చేయాలి, అది కూడా ఉంది. అందుకనే ఇన్ని రకరకాల హర్డిల్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ దేర్ జాబ్. సో మనము ఇక్కడ ఓబీసీలు నేషన్ వైడ్గా ప్రెషర్ పెట్టగలిగే స్థాయిలో ఉంటేనే గవర్నమెంట్లు ఏమన్నా వింటాయి కానీ తప్ప లేకుంటే మనమిచ్చి మనమే వాళ్ళని మనము మోస్తూ ఉంటే ఎన్నికల తర్వాత ఎన్నికలలో విజయాలు వస్తూ ఉంటే ఏ గవర్నమెంట్ ఎందుకు చేస్తుంది? వై షుడ్ దే డూ ఇట్? వాట్ పర్పస్ దే షుడ్ డూ ఇట్? హూజ్ పర్పస్ దే వుడ్ డూ ఇట్? యూ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ క్యారింగ్ దెమ్ ఆన్ యువర్ షోల్డర్. కాబట్టి మనం ఆలోచించే విధానంలో తేడా ఉంది. మన యాటిట్యూడ్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ జరుగుతాయి. ఇంకా మనం అంతకంటే ఎక్కువ మనం ఏం చెప్పలేము. మనకేమో ఓటు ఒకరికి వేస్తాం, ఇంకొకటి అడుక్కుంటే ఎట్లా వస్తుంది? ఈవెన్ ఐఎమ్ నాట్ ఆల్సో ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ విత్ రాహుల్ గాంధీ ఆల్సో. రాహుల్ గాంధీని కూడా మేము చాలా విమర్శిస్తున్నాం. నువ్వు 50% సీలింగ్ గోడలు బద్దలు కొడతా అని చెప్పిన వ్యక్తివి ఇవాళ మా 42% రిజర్వేషన్ వస్తే లోక్సభలో రాజ్యసభలో ఎందుకు రేజ్ చేస్తలేము? వై యు ఆర్ నాట్ రేజింగ్ ఇట్? తమిళనాడులో ఏం చేసినారు? 50% సీలింగ్ అప్పుడు జయలలిత వాళ్ళ టీం అందరు వెళ్ళేసి ఎంపీల ఇంటి ముందు కూర్చొని మా బిల్లుకు మద్దతు ఇస్తారా లేదా, లేకపోతే ఇంటికి బయటకు రానియమని చెప్పి ఇండ్ల ముందు కూర్చొని ధర్నాలు చేసింది. ఎవడని చేసిండ తెలంగాణలో? మరి ఎవరు చేయలే? ఎట్లా వస్తుంది? తమిళనాడు హౌ డు దే గెట్? అక్కడ పోయి ఎంపీలను బయటకు రానివ్వాలి. అందుకే భయపడ్డారు వాళ్ళు. ఒరే తమిళనాడులతో పెట్టుకోవద్దు, మొదలే ఆ పెరియార్ ఉన్నాడు, ఆ పాత స్ట్రైక్ గుర్తుంది. అందుకని సింపుల్గా తమిళనాడు అంటే లాభం లేదు. ఓకే. సో విత్ దిస్ ఐ వుడ్ మాట్లాడాలి కదా సార్. మాట్లాడను. ఎలా మాట్లాడతాం? అందరూ భోజనాలు తర్వాత పెట్టుకుందామా? భోజనం తర్వాత ఎంతమంది వస్తారు బాగా డిస్కస్ చేద్దాం. ఈసారి చెప్పినా కూడా నేను చెప్తా. సార్ చాలా లిమిటెడ్గా చెప్తాడు. అంటే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కాబట్టి, నేను విప్లవకారుడు కాబట్టి నేను చాలా చెప్తాను. నువ్వు కూడా ఎంప్లాయీ కానీ నేను ఎంప్లాయీ అయినా కానీ నేను నక్సలైట్. ఒక్క పాయింట్ యాడ్ చేస్తా, ఒక్క నిమిషం. ఇవి జిల్లాల వారీగా కూడా ఏ జిల్లాలో ఏ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది కూడా దీంట్లో రికార్డ్ అయింది. అయితే ఒక 4 కులాలు కలిపితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 100 నియోజకవర్గాలలో బీసీలు గెలిచేటట్టు ఉంటుంది. కేవలం 4 కులాలు రాజకీయ అధికారం రావాలి అంటే ఇది దీనివల్ల వచ్చిన ప్రయోజనం ఏంటి అంటే, ముదిరాజులు ఎంత శాతం ఉన్నారు, పద్మశాలీలు ఎంత శాతం ఉన్నారు, యాదవులు ఎంత శాతం ఉన్నారు, మున్నూరు కాపులు ఎంత శాతం ఉన్నారు ఒక జిల్లాలో అని చెప్పి చూస్తే, ఆ జిల్లాలో ఇప్పుడు ఏది సిరిసిల్లలో 19% మంది పద్మశాలీలు ఉన్నారు. అందులో గౌడ్లు కొంతమంది ఉన్నారు. ఈ 2-3 కులాలు ఏకమై మా అభ్యర్థి ఇతను అని చెప్పి కంబైన్డ్గా కొట్లాడితే గెలిచేందుకు అవకాశం ఉంది. కానీ అది ఎంతవరకు ప్రాక్టికల్గా సాధ్యం అనేది మనం అది ఆలోచించాలి. అది సార్ కూడా వెళ్ళిపోతారంటారు. నా డౌట్ సార్, బీసీ రాజ్యం, బీసీ గవర్నమెంట్ చాలా నుంచి ఉంది తమిళనాడులో. అక్కడ బీసీలు అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారా సార్? రావాలైతే రిలేటివ్లీ బాగుంది కానీ సార్ అక్కడ దళితుల మీద కూడా అంతే. అట్లా బీసీ కమ్యూనిటీలే దళితుల మీద అటాక్ చేస్తారు. ఎవడెవడు కావాలి మనిషి తొక్కడానికి. నేను ఇప్పుడు మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే, సరే అటాక్మెంట్స్ అక్కడ ఉన్నాయి, నేను లేదని అంటలేదు. కానీ ఇక్కడికంటే మీకు అక్కడ ఎకనామికల్గా బెటర్ ఆఫ్ ఉన్నారు, సోషల్గా కూడా బాగుంది. వాళ్ళ మీద ఇంత ఇన్ఈక్వాలిటీ కానీ ఇంత సపరేషన్ ఆపరేషన్స్ లేవు. ఇవాళ తమిళనాడులో ఎస్సీఎల్ కంపెనీ ఎవరండి? ఈజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ఎస్సీఎల్ కంపెనీ శివనాడ. శివనాడ ఈజ్ ఎ బీసీ. తెలంగాణలో నేమ్ వన్ ఫెలో హూ ఈజ్ ఎ బిలియనియర్ ఇన్ ఇండియా ఫ్రమ్ బీసీ. ఇవాళ తెలంగాణలో 18 బిలియనియర్స్ ఉన్నారు, 18 మంది. 18 మంది బిలియనియర్లో ఒక్క బీసీ లీడ్, ఒక ఎస్సీ లీడ్, ఒక ఎస్టీ.
But if you go to Tamil Nadu, you will see who is the owner of Sun TV. Who is the owner of Sun TV? It's a BC. ఇక్కడ కూడా ఉన్నాడు మీడియాలో తీయండి. మొత్తం ఇక్కడ తెలంగాణలో 20 మీడియా ఛానల్స్ తీయండి మీరు. విచ్ ఫెలో ఓన్స్ విచ్ ఛానల్? మీరు చెప్పండి. TV9 వెల్మా, TV5 వెల్మా. దళితులు ఉన్నారు కానీ బీసీలో. ట్రాజెడీ తెలంగాణలో. సార్ మీరు ఈ రిపోర్ట్ బాగా స్టడీ చేసి ఉంటారు సార్. ఇప్పుడు పొలిటికల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ సిబిఐకి తీసుకోలేదు, కాంపోజిట్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఇండెక్స్కి. దాని ప్రభావం ఎంత ఉంటుంది అంటారు? ఇప్పుడు పొలిటికల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ will deliberately they have suppressed the information because once it comes out, the communities which are traditionally dominating Telangana, so they will be exposed. ఎందుకంటే రాజ్యాధికారం అంతా వాళ్ళ చేతిలో ఉంది, మా దగ్గర ఏం లేదు. ఇవాళ కూడా తెలంగాణలో బీసీ కమ్యూనిటీస్ 134 బీసీ కమ్యూనిటీలో 14 ఎస్సీ ముస్లిం కమ్యూనిటీస్ ఇస్తే 120 కమ్యూనిటీస్ ఆర్. అందులో దాదాపు ఒక 60-70 కమ్యూనిటీస్ సర్పంచ్ పదవి కూడా పొందని కమ్యూనిటీస్. సర్పంచ్ కూడా నాట్ అబౌట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్ ఎనీ అదర్ పోస్ట్. సర్పంచ్ కూడా లేవు, అందుకని వాళ్ళు బయటపడలేవు. ఆ తర్వాత అయితే ఈ రిపోర్ట్ని మనం విత్డ్రా చేసుకోమని కూడా డిమాండ్ చేయాలి భవిష్యత్తు. నేనేమన్నాను, ఎనీథింగ్ ఆల్వేస్ షుడ్ ట్రై ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్. రెండో క్వశ్చన్ సార్, మనం ముందు ఈ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఇండెక్స్ బట్టి కులాల గ్రూపింగ్ చేసి ఈ రిజర్వేషన్స్ ABCDEF అని చేయొచ్చా సార్? 100% చేయొచ్చు. ఎందుకు చేయకూడదు? ఎందుకంటే ఒకప్పుడు విముక్తి కులాలు, సంచార జాతులు ఒక చోట, వృత్తి కులాలు ఒక చోట, కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్స్ ఒక చోట, మిగతా ఇతరులందరినీ ఒక చోట పెట్టారు. ఇప్పుడు న్యాయంగా, ఎందుకంటే కొన్ని BCA కులాలు కూడా అద్భుతమైన డబ్బుతో ఉన్నారు, వాళ్ళు పేదవాళ్ళు అనుకున్నాం. అదే దాంట్లో 10th క్లాస్ చదివిన కులాలు ఉన్నాయి, అడుక్కునే కులాలు. ఎనివే నేను మళ్ళీ మొదలు పెడుతున్నాను, సార్ చెప్పేశారు కాబట్టి సంతోషం. సో ఈ నా సార్ వెళ్ళిపోయే ముందు ఏంటంటే నేను కూడా బాగా స్టడీ చేశాను. గుడ్డిలో మెల్ల చాలా అద్భుతమైన రిపోర్టు, సమాజం గురించి పూర్తిగా తెలుస్తుంది. ప్రతి వాళ్ళు కూడా మీది భవిష్యత్తు అంతా ఇందులోనే ఉంది కాబట్టి డౌన్లోడ్ చేసుకొని, కొంత డబ్బు అవుతుంది 2000 3000 దగ్గర పెట్టుకొని బాగా స్టడీ చేయండి. చేస్తే సార్ అంతటి వాళ్ళు అవుతారు, మనం కూడా అద్భుతాలు చేయొచ్చు. వారంటే రిటైర్ అయిపోయినారు, మీరు వచ్చారంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్లు అవుతారు. అయ్యా మనం మధ్యాహ్నం మాట్లాడుకోవడానికి ఎంతమంది వస్తారు చూడండి. ఇక నేను మాట్లాడేసాను. ఓకే. So just I touched that Venky's question. There is an allegation, even as an organization, we have to clear the stand that in Tamil Nadu or in other places, OBCs are the group who are actually attacking Dalits. The conflict between OBCs and Dalits are more visible than the conflict between upper caste and Dalit. So when we actually studied this controversy, especially with regards to Tamil Nadu, because this is a criticism that is there for long period. In spite of Periyar model, there is an attack by OBCs on Dalits. But if you look at the incidences of so many atrocities, it's actually the conflict between the dominant OBC caste. It's not an entire caste which actually attacking OBCs, but the conflict between the particular dominant caste and the Dalit, and that is the conflict that is leading. So I think the dialogue process should be there in maybe in Tamil Nadu, in other places. But simple allegation and general allegation that OBCs are attacking Dalits will not actually sustain, because if you look at so many incidences, even in Andhra Pradesh, in Telangana, and in other places, it's only the conflict is between the dominant caste within OBC and particular SC, and also it's more individual level than as a group attacking OBC groups attacking Dalits. So I think that is there. So with this note, I thank everyone for joining this session. We actually wanted to critically analyze this report, and the demand for including all castes within the census 2027 is our demand. And we also need even upper caste also to be enumerated. How much upper caste, OBCs, SCs, STs, and at particular level, caste level, and their socio-economic
educational indicator, because in census we also collect some of the aspects of social, educational, economical, employment status. So that is the major demand, and then there will be again a kind of discussion on that data. So as I also initially mentioned, our demand is not confined to reservations. We have to move beyond the reservations and look at the educational status, social policy status, employment status, and economical status of different castes. So that is what we also need to work on. So I also request all our organization members and other organization members to do a kind of research on these issues and produce as much as literature and also PhD theses on the on different aspects of the data, because it's easy to publish even in international journals with the data backed articles, and also we will be contributing for empowerment of our own communities. So so with this note, I thank everyone for joining, and I also request everyone to join our chicken dum biryani at guest house for lunch, and enjoy your lunch, and we will come back after lunch. If you are interested, we will also discuss more on these issues. Thank you. We will have a group photo.